happened to be the case. That guy should not die during the course of that arrest. There is no excuse for it whatsoever. There is no reason for him to die. Now, ñun Muslim lañ wax dëgg yàlla ñu ne su waxtu jotee yàlla waxtaan bu jotee but you gotta when you're dealing with when you're saying that too, you have to look at the circumstance under which somebody dies. The boy was okay with his family. The family didn't report any medical condition at that moment where he was just about to die and the police just happened to show up. It looks like this is a good, young, healthy young man going about his business, happened to just run into law enforcement, into entanglement with the law enforcement. And because of the actions that they most likely or allegedly took, that his life and he ended up losing his life. That is a very, very serious matter. So what I will urge the authorities do, and this is very important. Number one, they need to ask these officers to stand down. Because even the protest, it seems, in the instance where I was watching the protest in Lamen, and something telling happened. As the protesters were marching towards these guys. Now, these protesters, imagine, all I saw were these banners and, their whatever plaques and all these things that they have written, whatever their grievances on. They're approaching law enforcement. You guys have all these shields and all these equipments that you have on. In other words, when those guys come up to you, you stand your ground and wait and see how, because there is a peaceful march up to that point. But at the moment they came close, boom, tear gas went off. And to me, that's excessive. It's like, okay, the only way, and one thing that our guys need to be careful of, man, when I go back to the Gambia, I will sit down with law enforcement officials and have a conversation with them about this. One thing they need to be careful of is, we are too quick to use even tear gas and throw it at protesters. When you do that over and over again, eventually it loses its effect. People will not be afraid of tear gas anymore. So you should use this thing sparingly. I think what they need to do is the escalation measures is what they need to take. In the United States, we've been at many demonstrations here in the US. Yeah. And I have applied for permits all the time, you know that. Right, absolutely. But what happens is, the moment even we are protesting in the US here and we are misbehaving, because sometimes we are very rowdy. I mean, you remember at the hotel in New York, how we were behaving, we are ready to fight, ready to do all kinds of things with Jame folks. But what would the Secret Service or the law enforcement do, the police? They'll come and say, okay, you are the leader of this thing, yes, okay, come here. They take you to the side. Well, you have a right to protest, and it's okay that you guys are doing your thing, but you are going outside the limits of the law now. And if anybody misbehaves, we'll be forced to arrest you. So before we start arresting people, talk to your guys and tell them to stop. So we will ourselves turn to our guys and say, guys, behave. Do this, do that, don't do this, don't do that. This is how you manage these things. But when you come there, you don't identify the leader, you don't identify who the organizers are, you don't identify who is doing what and why they are doing so. Boom, tear gas goes off. You do that over and over and over. The next time, these people are going to be saying, well, they're going to, you guys get ready. They will also be throwing tear gas, so make sure you get yourselves ready. And so the people adjust to that situation. Once they do, the tear gas is not going to be effective anymore. What would you do? To manage it, you have to go to the next level, which is what? Rubber bullets. When you're using rubber bullets and that's not effective anymore, guess what will you do? Live bullets. And this is the escalation that where we are going. So what I think the law enforcement should do, leaders in the law enforcement agencies should do is, they must really sit down again and revisit how they do the crowd control, how they manage these crowds, how they manage these protests, and how they conduct these arrests. Because Aluba, the last time I saw these guys Musa, when you are arresting somebody, 5, 6, 7, 8 of you are arresting Musa Jeng. Just simply ask him, Musa, get on the vehicle. It's not as simple as that. Yeah. If you tell Musa Jeng, get in the vehicle and he refuses, you all can pick him up and then put him nicely in the vehicle. There doesn't need to be any situation where you are going to just pick him up and shove him right in the vehicle. When you do that, you can literally hurt him. And if you hurt him, guess what? Who knows? Maybe this can lead to his death. And the next minute you will be accused of causing somebody's death unnecessarily. So he says, if I am the arresting officer, I will tell him, you are under arrest, get in the vehicle. Because the law itself is very clear as to how you conduct arrest. Under the
the criminal code, when you are conducting an arrest, it's a criminal procedure, I believe. When you 2025, sorry, when you are conducting an arrest, section 8 of it stipulates exactly how you conduct an arrest. You come, if you want to arrest Saikou Camara, you touch him and literally touch him and say to him, Saikou, you are under arrest, and explain to him why he's under arrest, and then you take him to the police station. When he gets to the police station within 3 hours, and this is according to section 19 of the Constitution, but that one. Now, once he gets to the station, however, what the actions you take as it relates to his rights are covered under section 19 of the Constitution. You have to, within 3 hours, you must tell him why he's arrested, and all these things, and, in the language he understands, and, if he doesn't understand English, in the Wolof language, in the Wolof New translator, they arrest because of nangam. All these things, I can go through this, the 72-hour rule, and all these things kick in. All those are covered under section 19 of this Constitution. So these are legal matters. They all fall under the law. It's not like the law is silent on this, on that. Reasonable arrest is what the law stipulates. When you're arresting somebody, the force you use should correspond with the circumstance of the situation. Nga arrest Musa Jeng, and he's not armed. Amud Fetel, Amud Paka, Amud Dara. He's just a Musa Jeng guy. And yen 3, 4, 5, 6 of you, Nganyo arrest Kokununu. You shouldn't Jaru Nganyo, the group and the kick, and I see all them, I see them doing all these things. They will kick and stamp and do. Why do you do that during the course of an arrest? All of these things are totally unnecessary. So the law is very clear as it relates to how you conduct it. Because if you start, people are or the guy, everybody's on the medical, on the doctor. So and you kick, you stomp somebody, kick there is a likelihood that Koku so muna them days aloho, feka, maybe what is but now you're kicking maybe the cause of death. So I don't know, but I wanted to emphasize on the legal aspect. So we'll definitely law enforcement gets educated. So what happened to him? I conclude quickly. There must be a coroner's inquest. They need to do an autopsy. They establish the cause of death, because if you again, these are all those all fall under the law. And then if they find out that the cause of death, establish the cause of death, bring those who are responsible for this to book. Because Omar Baji's family deserves justice, Gambia deserves justice, and then going to make sure that this kind of thing doesn't happen again. Because we cannot be having these kinds of situations in our country. I mean, police action should be measured, and it should correspond with the situation. Absolutely. Yeah. No, yo guy wanga yip. And we are talking about a country. I mean, we came out of a situation where security forces, they are known for exerting violence against people, security forces that do not really have a good reputation when it comes to during the 22 years of Jammeh's tyranny. And we all saw during the TRRC, the thing was, never again. So, and it's unfortunate. I don't know what happened, but one thing that I know, when you have a 27-year-old, that supposedly the only crime that I'm hearing, supposedly, allegation, a joint also, I honest to God believe that it could have been handled differently. Now, until we know exactly what happened, but the fact that someone died, a 27-year-old, healthy supposedly, bro, no end of spinning, is going to make this story go away. And I think the government needs to do much more than just this PR job, much more of this spinning. They need to come out. They put out a press release very quickly, and Gambians are not buying it. What they need to do, like you said, coroner's inquest, it doesn't stop there. They need to investigate. Who is going to do the investigation? Not the police, because people are not going to buy it. If they know that they haven't done anything wrong, then they have to approach it, bring in the right people to do the investigation that led to this kid's death. And unless and until they come up with something that Gambians people are not going to buy it. And it's unfortunate, really. Again, while let's allow to see
what's the real story? What happened? Whatever the story is, when everything is said and done, someone died, a young guy. You mentioned something about de-escalate. When do you escalate and when do you de-escalate? Is it a training issue? I hope the Ministry of Interior, I hope the IGP, they are going to look into these things. But it's not going to go away, especially as we head towards 2026. I can tell you, this is not the last time we're going to see situations like this. Gambia is at a different, Gambia dafa ute Gambia bin hamon. And I hope that the security forces, they understand that. Be different Gambia, seriously. And again, we all cherish the peace, we all cherish the stability, but at what expense, I believe. I think Adama Barrow and his government, they have their job cut out for them. And I hope they realize that this is a totally different Gambia. And people are not just going to sit idly by. I'm sure we're gonna talk about the situation that we are in now. But I'm going to allow, Saikou to kind of, say your piece, Saikou. What do you think about what happened in Mandinari and the death of this young man, Omar Baji? I believe that's his name. Jërëjëf Musa balaa ma dem foofu sax ma njëkk a jaale benn dëj tamit o yéen a dëj ndaxte comme noonu la ko waxee dama taagu ay kilifa balaa ma fee ñëw dafa am ñu ma dénkatam pour suma yëwee ma yóbba lu ma war a joxe si benn mbokk Saikou Sidili moom it papa mu ngi gaañu woon fan yi la ne lu weesu. Last week. waaw moom it ñu ngi ko jaale si dëj bi ñu ngi ko ñaanal yan na ko yàlla may xori muñ te ñu fi jëlee itam ñooñu yan na leen yàlla yaatal seen baamel yan na suuf seera seen kaw mais yo taalibe Sule tam moom it papaam yaakaaroon na ne tey moo nekk 40 days yi bu mu génnee àdduna ñu ngi ko doon salaxal moom it Gambia tey moom it parti leader mu ne ma yónneel ko message ñu ko taalib ak mbokki taalib bi mu ne na jàllewaat si dëj bi dina leen di ñaanal ku fi jigee yan na ko yàlla may tawfiix fu mu nekk yan na suuf seere si kawam mbokk itam yan na la may xoli muñ lu xew nag fan yi njëkkam ñu UDP ñu ngi jàlle dëj bi ñu ngi jàlle surtout ma laa yaay ku gaañu ak nijaayam ñu ñooñ leen ci sangum ñu génn ak ay rakaam ñu waxaan media bi ñu leen a ñaanal yal na leen yàlla may xoli muñ xam naa ne nag suulanguñ ñu ngi investigate ba tey waaye itam kuñ fi jëlee itam yenn yàlla baakaaram yëpp yenn na ko yàlla baalal ay baakaaram yenn coono bu mu coono ba balaa moo génn àdduna coonoom dañ em si loolu waaye Musa dafa am lu ñu war a seetaat si mbir mi yëpp ndaxte ñaari mbir moo fi xew xale bi ku faatu ay waajuram génn nañ ay xaritam génn nañ ay mbokkam génn nañ ay dëkkandooram génn nañ ñu ne ay police ñoo leen riitee jàpp leen dal di ko tiketu ba far moom mu gaañu si seen loxo si police station bi gaay jël ko dawale ko yóbbu ko si hôpital bi ay fanam dal di niiw mu dal di gaañu police yi génn ñoom ñu ne ak ñaari police yi rek emuñ si de ministre of interior tam lii la wax ñu ne police yi dafa am yenn ay xale yu ñu fekk ñuy def ji ko saay police yi riitee leen moom muy daw mu dal di fakatalu daanu gaañu si gaay jël ko dawale ko yóbbu ko hôpital fa la gaañoo Musa man nag ñaari wax ki bu ma ko xoolee seeka ko mooy boo xoolee police Gambia seen jikko lii du buleet lii nekkul ni ñu njëkk a dee wala njëkk a gaañu si loxo police yi di bi 2016 ba tey Faraba Bantang gisoon nañ fa ñu fa gaañu the National Human Rights Commission seen chairman bi moom moo ciyaawoon investigation boobu noonu defoon na si ay gestu bind ay recommendation yu nguur gi war a topp sart yooyu defuñ si benn nga ñëw fekk Haruna Jatta Kanilaay moo ñoom it
gaañu na si loxo garde corps yi foofu moom it mbiram ba tey dara reelu si dafa am lu soosee dee wan ntel mu ñaanin ko lelti banka ñaanin ko niya moy adu ñaani kebal kan ne fe ko niya moy fulandingo ko samankata he ko la moy fula kebal so mbir mi soo ko xoolee fan la police yi amee fit pour saa su ne ñoom bu koy amee tuuti feexoo ak nit ñi rek tóor jàmbaar yaa wax ju metti jël saani si kasoog ay yii rek lañ si dee jëlee lan moo waral loolu kon loolu war na loolu la ci loo wax ñu ne la executive order fan yi la yaagut gis nañ Sarr muy wax Sarr bu mu génnee la doo wax ñoom bu moo arrest Killer Ace lan la wax Killer Ace you guys what you are doing is illegal kii na ko ne Killer Ace na ko we are legal loolu la ko tontu mu jël ko mu ne na arrest him mu ne he have an order maanaam kaadu leen ko jox mu jógee ca kaw daa mi Yaya Jammeh leen daan dégg fu kaadu jógee kenn du la wax dañ laa ne la kaadu si kaw la jógee waaye inspector general of police moom moo génnoon tan Siri Mutar Cissé moom moo génnoon ne doomi Gambia ni saa yoo leen déggee ne the order is from the top boo leen ko xamutee sax kon jortale na leen rek si man la jógee soo kon ñun bépp ñool bépp ñaawtee bu police def Gambia bu ñu ne order lañ leen jox te xamuñ fa order bi jógee ñun kon mun nañoo njorte ne Sidi Mutar Touré moom moo jox order boobu noonu moo la jox kaddu boobu noonu pour gaa def booba jëf bu gaa def xale bi boo ko xoolee mbiram dafa doy waar soo ñun UDP suñ position mooy ñu ngi woo Adama Barrow pour mu woo goroom goroom Sidi Mutar Cissé mu ne ko ne mu investigate lan moo xew man day narin fan yii nii pas weesu ba xale gi ni fanam gàtt si ñu ngi oo tam National Human Rights Commission ñoom it ñu jóg bokk si investigation bi bu ñu ko jaayee police bu ñu ko bàyyee police yi rek ñu gëstu ba xam xale bi lan moo ko dal yan jaar-jaar moo am ba mu faatu si loxo police yi te ñu ngi ñaatam si turi parti bi ñu ngi ñaa ñi tam ne nañ dal ñu may investigation bi ñu déglu lan la gaay di wax ak yan yoon la gaay di jaar te bu gaay di wutal dara ñu ñoo seet ni ñoo def waaye balaa am ka léegi la xew nañ meyaa ngum gaay di def seen investigation ñu wax ñu lan moo fa xew ñu wax ñu xale bi naka la gaañoo naka la docteur yi nañ génn tam ñu gëstu mbiri xale bi ñu wax ñu xale bi lan moo ko rey su ko defee ñu mun a xam ni ñoo jëfandikoo mbir bi comme mbir bi fu mu nekk nii dafa teel torop ñu wax ne diw moo ko rey wala diw rewu ko waaye xam naa ne ñun ñaaw nañ suñ njortane te su dee naa see gëm nit tey dinaa gëm mbokk yi xale yi dinaa gëm dikkandoori xale yi dinaa gëm waajuri xale yi ndaxte police Gambia seen jikko du julli juma ñun loolu lañ si mën a xam. yeah Saikou no li nga fi wax yëpp moom jaar na yoon and it's bank absolutely true because again like I said we came out of a dictatorship. I mean the culture of violence especially from the security forces is something that we are known for. And again, there was a reason why we said never again. But it looks like that's still a challenge. How do you strike the balance? We understand it seriously. The security forces also, they have a job to do. And that is to keep the peace, to protect property. There is absolutely no doubt about that. And when this thing happened, Pasamba called me, and as usual, he's the instinctively, he's like, Gisatingako, policy. And he point fingers at me, Hamnasa affair. You always like to give benefit of the doubt to the security forces and the status quo. Protest is not my thing. It's not my force go-to. But again, there is no one, whether it's the IGP or the Ministry of Interior, munna ñëw fii tey xale boo xam ne ñaar fii at la am ak juróom ñaar, he died in the hands of the police. So loolu dafa teyal xel. And people are not just going to, in as much as we know that you're supposed to protect property, you're supposed to make sure that there is peace and stability. But there are ways that you can do that. Like the saying goes, it's a whole lot of ways to skin a cat. They need to look into this, investigate it honestly, and not just investigation for investigation's sake. Or maybe just hit the media with a lot of spinning. It's not going to cut it. It's definitely not going to cut it, Banker. So, as we were saying, what are some of the other...
how do you strike that balance? You want to keep the security, you want to keep the peace, but at the same time, too, you want to make sure that you handle it in a way that the rights of individuals are not trampled upon. How do you do that? If you are the independent, I mean, if you are the IGP, or you have the opportunity to talk to him, or even demand himself, whenever there is an order, it came from Chakola Joge. Just IGP Sheikh Mutature. He wants to take it all the way to the guy himself, because the buck stops with him, and that is President Barrow himself. Banker, what would you, I mean, if you were to talk to Barrow, it's several fold. Look, I deal with Gambian police force a lot. I deal with the Gambian police force a lot. And all of the police officers that I deal with all the time, they are good, decent, professional men and women. When I say I deal with them a lot. And they are very, very professional in what they do. They love their country. They are patriotic. So most of the time, I don't see, the guys that are sent out to go and deal with these protests, and the police officers that I know, it's like, okay, are these different units that are oriented in two different ways? Is that what it is? Like these ones here, like attack bulldogs, and these ones here are told, okay, you be civil, do the right thing, and because they act totally different. Man, the police officers that I do, whether it's a police headquarters or a Denton Bridge, and these are good, decent, patriotic police officers. Just barke dem baladon wahanyo. They do it professionally. Now, what I will advise there for the IGP especially, because he is the one in charge of the police, is that they need to go back and look at how they deal with these situations, whether it's in the situation of arrests, or whether it's in the situation of crowd management in terms of protests and all that kind of stuff. Because, man, both things, I see some serious problems over there. Now, when it comes to arrest, I can only, they can follow the law at the same time. Because Gambia, I think there is this attitude that we have about each other, and it's very interesting. Gambia, they are very stubborn. They are very, very, very stubborn. In fact, I don't think most of them have any respect for even law enforcement officers. I get all that, because I hear that a lot, and those issues are there. But when you deal with those situations like that, that means Koko make sure law to the letter. Because now you are dealing with a volatile situation during every encounter. All of a sudden you've seen him, nga ñew nga japas lo xam nga nako ya ngi tuté mu jël tay bi rek lifin ko rek mu dema dega ko atanka mu la ban tay man lifin ma dem mu lifin push sa lo dem taxaw fa lay mënam def ma dara ngeen nek fofu di get go on a back and forth. This is how the situations goes all the time, where the guy is literally denying having done committed any offense, and then mu japas njamburam nak sisu ne du dem fen because mom defu dara. This, and I'm sure this situation could have easily been like that. But now, you being law enforcement, this guy is not a professional. You are the professional. You must know how to now diffuse that situation, de-escalate it, where you can be able to both arrest this guy, go with him to the police station, without it turning into literally a fight for your life or his life. This doesn't have to be the case. And I think that training in that aspect, that is what is lacking. So the police know only one thing and one thing alone. The moment they resist arrest, they use excessive force. Just like I saw them do in the videos. Stamp somebody is on the arrest already. Stamp ko, why is that necessary? What kind of arrest is this? I mean, the guy is already under custody. Let him go and go see that's one issue. No, other issue is when it comes to the issue of protest. A protester, and Musa, you and I and Kebase who know this a lot. If you want to disarm a protester, there is only one little dirty secret, and I will say it here right now. It's going to be our law enforcement will know about it, because I think they need to know. Protester, the worst thing you can do to him is accord him all his rights. Right. You have the persona. You be them talk here. They hate that. Because what it does is, it doesn't news with him kare. It's an uneventful affair. Ken maybe protest amnasa. The best thing you can do to a protester,
It's more nga arrest ko, especially when you arrest him violently mu nekk si video bi na ñu partage ko aduna bi yëpp gis ko. Because now listen issue def dee siiw ñoom seen boppa seen affaire def dee siiw. Yeah, I mean, look at all the people that we are talking about here a lot in the Gambia, Nyom, Ghetto Pen, and all these guys. Literally, nobody knew about them. Nobody even knew them. But now the whole country has heard of their names. Everybody knows them simply because of the way they were treated during a protest. If that protest was held and these guys came there, and you allow them to come and protest and do their thing and go home, you'd have noticed they will come there and then you don't care. Nobody will even pay any attention to it. That's what happened with the protest. So a protester, the best thing you can do to a protester, and the best thing you can do to a protester is boko arrest nga durko lolu nek ci video bobu ñu partager ko aduna bi yeb gis ko. Because now some issue bu ñoo you about they see you and they look like the victim, you look like the perpetrator, and the brutality that they claim that you, the brutish that person that you claim you are, now you are proving that on video. Ne lolunga. And you see how this goes. So they need to really go back and look at how they do crowd management. Because every crowd board just has a leader, what we call ringleader. Every demonstration board just has people who know the leaders that organize it. When you go there to confront even the protesters, even if they were misbehaving, you go to them and then reach out to those guys, let them be the ones to go and address their guys. Your bullet address. Because they don't trust you, they don't like you, they don't want to deal with you, they are suspicious of your agenda, they think you are working for the other side, they don't want you. They don't even hear from you. But if you talk to their guy, no, guys, let's behave, let's do it like this, let's do that. They are more inclined to listen to him. Then I guess the Koku can help the police de-escalate the situation that may have already started to escalate. So these are the methods they can deploy to actually deal with these situations. Otherwise, if you want to use force, this is only going to escalate and escalate and escalate and escalate. Before you know it, we're going to have April 10th and 11th situation where literally guns are being used and all these things, because the escalation does that. The next minute, it becomes a battle of the ego. It's almost like you are inviting each other for a street war. For street war, yeah. Yeah, and it shouldn't be like that. This is something, you are both citizens. In fact, most of them are both relatives, family members. You are all on the same side. You are all fighting for country. This guy is on the law enforcement side. This white guy is on the activist side. The activist is needed. The law enforcement agent is needed. So we all need each other, and we all need to work together to make sure that the activists, their agenda is achieved, where they come out and make known or raise an issue that needs to be raised. The law enforcement can be there to protect them, make sure their rights, not to violate their rights, but to make sure their rights are protected under those conditions. It's going to be so guy again say, if I were the IGP in the Gambia right now, and I'll tell Sidi Tura this, he's a brother. He issue a permit for every demonstration. So guys, okay, your demonstration what time? From 9 a.m. to 12 p.m. Fanla, Westfield. Okay, you draw a map of Westfield and then that's it. So guys, say, make sure the police are around to make sure that those conditions are met. That they stay within the perimeter, that the time is respected, that the people behave, and all these things. The police don't almost ligay nyom. But the idea of these people, their ability to come out, express their views, or raise hell about a situation, Loli is within their fundamental human rights. And as citizens, they are entitled to that. They should be able to come out anytime they want to, for whatever issue they want to raise. It doesn't even matter. Because they have freedom of speech, freedom of association, freedom of assembly, and freedom to protest. So if you don't give them these freedoms, or you violate these freedoms, then that means the very constitution safeguard you is the constitution you are violating. You are the protector of the constitution. So man lola buga nyah guys ko defé ñu bay ci lolu hel torop, because Musa Gambia is very tense these days. Every week, 1 week do they pass a legi, you don't hear of these violent confrontations between law enforcement and citizens. And when you have a situation like that, means we need a de-escalation strategy now. The national security officials, the police, the army, all the security outfits must sit down and say, okay, and invite civil society and private citizens in, and even the activists.
Nelen, how do we do this in a way that protects, or just like the question you asked me, how do we do this to where your rights are protected while we also are able to do our job? How do we do it? Let's sit down together and come up with a strategy here because we are on the same page. But the animosity, like we are on two different sides. What do they mean? No, we are not on two different sides. That affects all of us. Mandama sona, yodinga sona, many Gambia did sona silo luno. So we must do everything we need to do to keep the peace and also protect people's rights at the same time. This is very important. And protect rights. Right. Talking about Pap Samba Jao. I know it. There is no way we can talk about this issue without my man joining. Pap Samba. Nane film nega sayara mangi buga tanga. Dapat buga throw bomb, bay ko mu throw bomb mu dem yonam. Pap Samba. Pap Samba. Okay, yeah. Yang fa. Maybe we mute hamuko. Pap Samba. But we don't hear you. We can't hear you. Pap Samba. Just like you were saying, Banker, really, again, the security officers, everything that you said, this is free advice to CD2A. And we all, Pap Samba. Yeah, again, Balal, I had to walk away from my phone a little bit. Greetings to Saikou, greetings to Banker with your beard, and of course, Old Man Jeng. And I just wanted to send my condolences to the family of Omar Baji. And then when I look at this issue, Omar is younger than all my kids. He's a very young man whose life was cut short very needlessly. But you see, Musa, there is a bigger issue here. Some of us who've been in the forefront of fighting for fundamental rights and freedoms in the Gambia, way before Jammeh even came to power, will tell you that this has always been bound to happen in our country. I don't think we've ever trained our security forces to be enforcers of the law. Because to be a law enforcement officer, you must even understand the law that guides you. Musa, I have explained here, attending a meeting at Depot, which was attended by a lot of security officers, most of them senior security officers, police. This was during the Jawara time. And we're having a discussion about human rights, the rights of detainees. I remember listening to it, then I rose up and asked a question. Has anybody here ever seen, or does anybody here have a copy of the Gambian Constitution? This was in 1997, the 1970 Constitution. No hands were raised. I asked, has anybody even seen a copy of the Constitution, the 1970 Constitution? No hands were raised. I went with a copy, which I always carried. And I remember giving it to a police officer, Seka. He one time was the spokesperson for the police during Jammeh time and died recently. His name is Lace. I knew him. Musa, whenever there is a problem during protest, is when our security forces have been involved. Whether it was April 10th, 11, whether it was the 1987, the protest that we did, marching from Banjul to Kombo because we did not have proper buses. When the police would use their, what they used to call it, leaf. I don't know whether you remember that. You know, that was the Zandam to beat people. Musa, I remember sitting at the Independence Stadium one day. There was this guy called, I think he is Ngau or something, from Germany. Hawks was playing Walidan. I can still remember this day. Ngau fought with somebody because the person wanted to beat Iliman, Walidan supporter, because Iliman was yelling yo, the screaming that he used to do. Right. And to see our security forces drag Ngau from on top of the pavilions, like he was a rag doll,
hitting him with the batons. I was so upset. I confronted the PPP leadership that were there watching football. That's how I became friends with Buba Balde. So when we talk about police abuse, it's not something that we make up. We've lived it. We've fought it in the Gambia and outside of the Gambia. And before all these Barrow supporters jump and say, well, you have it in America, guess what? This is why we are always in the forefront of any fight against police brutality in this country that we live called America. And any casual observer of the situation in the Gambia over the past months would have realized that this was meant to happen. We even saw yesterday, I was just watching a video yesterday of a young man that they pursued. He went to a mosque, into a mosque. They dragged him. If you watch the video, you can see the police kicking him. He was on the ground, subdued, kicking and beating him. This was after they killed, because I believe 100% that the police killed Omar Baji. I don't care what anybody says. They were beating him. They do not care. I've also saw a video where the police were, the PIU or whatever they call them, were saying, let's go and fish them out or this thing into from their homes like dreamers. We had that. But whenever you talk about this, they say, oh, Nyi Bugun Baro and all that stuff. Listen, we cannot continue to have a country where you have laws for one certain people and lack of respect for the rights of people for others. Because if the Gambians or the government respects the constitution as much as they want the Gambians to, we will be living in a very peaceful country. Nobody should be subjected to the torture that some of these youth have been subjected to. And this has not stopped from when Jammeh left. We've seen it. The killer aces of the world. We've seen, do you remember Gorgimbu hitting that guy with the hoe on his penis because he was hoeing and cut a plant? We all remember that. Getting the youth so upset that they had to go and burn down his house. We've seen all these things happening every single day. But whenever it happens, you have people come and tell you, we are not going to play with our, what do they call it? Stability. Peace. What the hell is stability when you don't have respect for the rights of the people? And it is NPP supporters. We've seen it here, even on this forum, tagging the Gambia police force. Or they're here to undermine the stability of the country. What are you telling them? If you're telling them that they, do something because somebody is coming to undermine the integrity, the stability of the country. Musa, this was bound to happen. Unfortunately, and I'll be doing a recording tomorrow for coffee time on this issue. Unfortunately, our security forces continue to be used as a pawn by the leadership. And what I want them to know, Musa, most of these security forces are younger than my kids. They are young people. We are older now. Their lives will be destroyed. Because you know what? There is no statute of limitation for human rights violation. There is no jurisdictional restrictions on the prosecution of human rights violations. This is why people like the Koreas are sitting in jail. The Bailos are sitting in foreign jails. What's this guy? The guy, the former IGP or whatever they call him, the one in Switzerland, sitting in jail. Yankuba Baji. And Musa, you know what they all have in common? They will tell you we were carrying orders. Unfortunately, what has happened? The orders that they carried out led them in the situations that they are in. And the people who gave them those orders are today hobnobbing with the powers that be. There is nothing more noble than serving your country. But understand that serving your country is serving your people. And your people are not those in those offices with their air conditioners and all these things. It is the people, the ordinary Gambians. And unless we respect each other, respect our country enough to respect the laws, we will continue to have young people wallow in jails and die
in the hands of the police. This stupid marijuana thing that they're talking about. All these drugs that we have in our country, they are bigger people bringing it in. When was the last time you heard of any successful prosecution of anybody caught with bringing big drugs in the quantity of drugs in that country? None. You go to mile 2 today, all the kids that are languishing in mile 2 were caught with a joint. Oh, Usman Sonko. Yeah. It's just utter nonsense, and it is a sad, sad thing. Unfortunately, I am not surprised by it, and I am outraged because we thought that after Faraba, after you've seen them with their guns all over the place, doing everything, and you go, they say, oh, we've set up a commission before you know it. What happened to the Faraba commission? What was the outcome? Who was ever prosecuted for killing those people? No one. So impunity continues to be a thing absolutely present in our country. And unless we respect the law, starting from Adama Barrow to the last person, we will not have a peaceful country. Again, like Dr. King said, and this would be my last word on it, true peace is not merely the absence of tension. It is the presence of justice. Guys, thank you. Presence of justice. Yes, Saikou, you can come in. Musa, gis nga fofu lu ndaw la ci bëgga yok. Suñ ne dañ wara tagatal suñ police manam train len. Right. Depuis 2016 ba tay luñ duggal ci train security sector bi Gambia ëpp na $1 billion. Xëj na police yi doo si mun a woo kenn si gaay na ko ne wax ma si téere réew mi maanaam constitution bi ban tomba moo wax human right xëj na du la ko mën a wax waaye ku demu Ghana sax xam nga ne guddi la ñooy leer. Definitely. ñoom ñëpp xam nañ ne jàpp nit jaay ko doole tiketi ko def yu kenn xamul loolu jaarutal loi dafa safaana loi ñoom xam nañ loolu nekkuñ na xamuñ ko de xam nañ ko waaye nañ gestu xool bu baax a baax nde am na yenn place ma bëggutoon a aaga waaye pas samba comme que ubbi na bunta bi dinaa si jaar président réew mi bu jógee di wax police yi ne bu leen ragal nga am mel ni Mamadou Sabally nekk advisor si président ni Gambia bu daaw leen di wax police yi ne ñu leen a xool ñu leen a bàyyi xel yéen ñi deful seen liggéey nañ leen ñoo jël si nga xool gala bu ñoo protest boo xam ne protest politique si élection Ismail Cissé dem toog West Coast Radio moo pita mu ne pita ne protest boobu noonu yëpp UDP la nga ñoo dégg Adama Barrow lu wax si UDP mu ne police yi ne mu ne gaay MPP bu leen ragal man ñu ñooy nguur gi ñu amee nguur gi dal leen seen kaw nekku ne recruit bi train nañ ko pour a protest bi Yusuf Télo mu ngi déglu police yi bu ngay ñëwoon recruit yi fa nekkoon sol blue bu ngay dikkee ñëw ñaari mbir lañ doon def observe and guide wax nga fan la gaa wéccee ko bu Sarr ñëwee ne leen ne do your job or I will disperse all of you and put my men in place fa la njaaxum bi dooree nekku na recruit yi amuñ training de te nekkuñ na xamuñ luñ doon def waaye ku leen train moo ñëwaat neneen ne jaar leen nii defee leen ko nii gaay follow order si la xaraas bi door ticket bi si la dooree poñe nit ñi di leen wotat di riitee nit ñi di leen jàppee seen tube yi di leen xëcca loolu yëpp fa la dooree so foofu noonu mbir bi suñ bëggee xool police yi pour régler lii feneen lañ koo xoolee njëkka si kaw la dooree si Adama Barrow ñoo si interior minister ñoo si IGP ba wàcca si police commissioner yi si different secteurs yi ñoom lañ war a waxal fu mu nekk nii ñoom ñoo dee dugal xale because police bu too xam ne jàngal nga ko xam nga kapenta nga jox ko marto te marto rek nga ko jox moom bépp problème bu mu gis daf koo dóor comme daaj correct problème bii lañ am Gambia nekkul ne police yi nekk ne déedéet am na secteur yoo xam ne dañ leen train specifically ñoom dañ leen train pour ñoom lii mooy seen liggéey suxal leen si kaw nit ñi dóor
riitee xajamal nit ñi tocco nit ñi tiketu nit ñi noot nit ñi ñoom loolu lañ leen jàngal nekku nag tere nañ leen de moo tax banque toog fi mu ne moom police moo defal Banjul ak police moo defal Denton-Brigg ñooñu xam si liggéey dañ am training moo tax ñooñu noonu su fa soxi xewee duñ ñee yónni ñooñu foofu loolu lu seen liggéey dafa am ci biir police bi comme soldat yi niñ meloon xanaa soldat yëpp naan rey déedéet bu yaajame demee lañ doog a yëg ne ndeke soldat yi ñu naan rey yëpp ëpp 20 nit jongulas yëpp boo leen booree at any given time duñ na ëpp 20 nit people come and go waaye groupe bi su boppam dañ naan romb ñaar fukki nit ñoom ñu naan def rey bi yëpp soo waxee ñu ne soldat yi Gambia rey rek waaye bu yaajame demee ba jongula secteur boobu noonu ñu rey ko kan la mos a dégg histoire yi soldat Gambia waat definitely amatul soo nekkul ne ñii tere nañu leen rek de police itam noonu lañ mel dafa am police intervention unit bi si boppam lii lañ leen jàngal te ñoom lii mooy seen TOR weera bind nañ ko si kayit wala bind nañ ko si kayit lii lañ leen dee wax bu ñoo génn pour gars yi génn lii lañ leen dee wax dufay leen ko nii doxalee leen ko nii te Gambia leen a mun si jikko bii bu ñu ko wécci wutee Moussa yii dafa ñàkk saa yu ñu xewee saa yu banque waxee lu ko naxari si réew mi la ñu ne ko opposition saa yu Moussa Jam waxee lu ko naxari la ñu ne ko yow léegi UDP nga Moussa comme que bàyyuñ loolu te nguur gi Adama Barrow su boppam moo dee gën a di wax yii nii def na political party yi noonam def na media bi noonam def na anybody koo xam ne yow yaa ngee wax loo xam ne naxari na la si réew mi def na la noon te parti mi def nañ la noon te mu ne war na gaayaam yi ne képp koo xam ne opposition si biir dëkk bi daanu leen seen kaw moo joxe kaddu yii nii so police bu gaa yi génnee gis protest ñoom duñ ko dee xoolee ne nda yow da nga génn di wax lu la naxari da ngaa dox ñaxtu ngir les cancer da ngaa dox ñaxtu ngir lan ne seen kër yi seen laani seen suuf yi lañ nangu seen loxo ñoom gisuñ ci loolu képp ku génn wax loo xam ne ñoom gisee nañ ko ne yaa ngee ŋàñña nguur gi ñoom gisee nañ la opposition te opposition dañ leen jox police bi dafa lu leen sant lu gaa war a jëfandikoo opposition Gambia waaw turi UDP ñun la suñ der ñaaw waaye man maa leen a yëgal tee na ngeen yëg ko gala ñu maa déglu yëg leen ko jox nañ leen ñoom it TOR naka la ñoo jëf lañ ñoo yéen moo tax démba Aluba proteste dañ ko fekka fu mu taxaw di tuur cigarette am nañu indi ko jam ko si moto bi yóbbu Géetopen proteste dañ ko fekka fu mu taxaw la ñu arrest ko yóbbu ko te bépp goomi gala boo xam ne ràññee nañ la si mbir mi Gambia tey fu ñetti ñi taxaw benn même ba gala taxaw fa nañ ko arrest yóbbu ko ma wax leen ko tey gaa yëg ko because lii lañ jox police yi pour gaa jëflante gaa yi gala yi te lii lañ yaakaar di jëflante opposition yi media bi si boppam ñamit léegi lii lañ ñoo jëflante yéen moo tax weer bii nii lu gaa arrest si media moom members ëpp na juróom géej na fee am la moo wéeteeku police yi nekku nekk téere nag lañ ñàkk di déedéet ku leen dee jox order lañ war a xalaat fu mu nekk ne ñan ñoo leen dee jox order bi moo tax ma leen Siri Mutar Touré mu ne saa yu ñu gisee ne order is from the top te xamuñ order bi fan la jógee nañ njortane rek le si moom la jógee comme que moom moo wax loolu kon man moom lay delloo mbir mi Siri Mutar Touré na jóg def liggéeyam kon fu mu nekk ni liggéeyam des na de te liggéeyam mu ngi xaw a ñaaw. So before we get to the next segue, Bunker, any last reaction or comment to what we've heard from, of course? No, lu ma see add rek mooy ne let the law enforcement officials understand that protesters are not doing this to destabilize the country. You see, protest is what keeps the peace in a country. Hear me out, what I just said. Mm-hmm. Protest is how you keep peace in a country. Because it's through protest people air their grievances. Correct. But when people get to a point where they don't air their grievances anymore, you know we are in big trouble. Because it's always the case. When people are able to come out, air their grievances, say, get it out of their system, that is what helps the authorities understand how people are feeling about all kinds of issues and what should be done about it. They get at least their cue from that. Mm-hmm. But when people decide, you know what, you don't want us to protest, you don't want to hear from us, we're going to be quiet now, that is a very, very, very dangerous situation. Mm-hmm. Because now, the people, those folks
They don't really look at the peaceful means to address their grievances. They are thinking on a whole different level. And this is why it's important for security forces to really start to understand that this is not, these guys are not coming out because they have an agenda to destabilize the country. I don't believe that. Gala people, when they came out, I don't believe they sat down there and then, I'm not a member of Gala. I don't know what they discuss. I've never been in their forums. Most of them, I don't even know them. I know some I don't even know. But I honestly don't believe that they sat down and said, okay, here's what we're going to do. We're going to burn down the country. We're going to make the country ungovernable. And then we're going to destroy the country. So let's go out. I don't believe that. What I believe happened was these people said, look, these Jammeh looted assets, the way they went about them, we need to go ahead and show our grievances and make sure that the government addresses this. Because the way these things were sold off, they are just nefarious all over the place. So we need to get to the truth. This is what got them out. And everybody should see them in that light until when they literally declare otherwise. But for now, this is what they are declaring, and that's how they are behaving. They are coming out not with knives or cutlasses or with guns. They are coming out with placards to just air their grievances. So that's why it's important. Anytime citizens want to air their grievances, give them the permit. Give them the permit. Anytime somebody applies for a permit, give it to them and allow them to come out and air their grievances. This is what is going to strengthen our democracy. This is what is going to allow the citizens to be able to get it out of their system. And this is how government is going to be able to address and even improve on its service delivery. Because if you don't do that, then you don't hear from the citizens. Only sycophants are going to come to you, and we know how that goes, telling you what you want to hear. These are people on the other side are the ones who are telling you what maybe you don't want to hear, but it's actually reality out there from so many people out there. So it's not always, if you want to be an effective leader or effective executor of something, you want to be able to hear from the contrarians, the people who actually are criticizing you to the core. You want to hear from them, see what they are seeing, hear what they are seeing. When you do that, then you can improve on your process. But when all you want to hear is the people who are saying, you're bad, you're good, you're good, you are great, you are this. And I hear this a lot in the Gambia. People will say, hey, the Gambian, if you don't Gambian be, if you come here, so if you don't deal with them like this, Gambian be I mean, the Jammeh method is what got us in trouble on the Jammeh. Let's not go there. To use Jammeh as the yardstick or some kind of a bar or some kind of an inspiration. This is scary because that's what we need to get away from. That's what got us in the disaster that we were in. So we should do the opposite. Absolutely. Again, thank you, Banker. Thank you, Saikou, and thank you, Pasamba. I mean, just to remind our viewers, and you guys are also part of this independent platform. What we encourage more dissenting voices, let's agree with civility. I mean, there's a Lamin Jangha guy that I just blocked because he just kept on insulting people and things of that nature. I mean, we're not going to tolerate that. In as much as it's an independent platform, let's disagree, but we have to do it with respect and civility. I'll remind that to myself and to everybody that is watching. And that is the culture that we want on this platform. And we are not going to, no way in hell, entertain anyone just to write whatever you want to write by disrespecting people because you just don't like what they are saying. It's about tolerance. It's about exchanging ideas. But again, Brother Saikou, let's get to the meat and potatoes of it, why you were actually invited to come here today. I mean, again, we know that you're really part of this platform, and we always reach out to people like you. And but Saikou, we know that, I mean, you've already said it yourself, that you're here today speaking for the United Democratic Party, and we do respect that. I mean, we're talking of a party that is very resilient. We all know that. A party that has been confronted with the killing of their members. All you have to do is be a UDP member during the time of Jammeh. That could either cost you your life, or you're talking about job. If you're in business, that will be the end of your business. So this is a party that has gone a lot. We all remember back in, was it 2015, early 2016, the entire executive was sent to Mile 2. Most people thought that that would be the end of the party, but they came back with a vengeance. In 2021, I mean, when most people thought that this is the election for UDP to win it, it came so short
most of us were shocked. And they're like, the party is done. They came back. So you're talking about a party that has, what they call it, 9 lives. They have a way to, I mean, prove people wrong. But Saikou, what we are witnessing now, people call it the tsunami. People call it the turbulence. Now, this time around is different. It's not coming from without. People are saying it's from the within. The very foundation of the party is shaking. And we're saying it. Foundation bill. At least that's what people believe. That this one is internal. It's not external. It's not about Jame. It's not about Baro. It's not about, pointing fingers at the Bankamane or Musa Jeng, these independents that are critical of UDP, critical of every party there is. This is from within. Saikou, what in the hell is going on? UDP is okay. UDP is okay. I like that. UDP is okay. Musa, lu ñoo gis Gambia tey fala suñ politique Gambia toll foog te yaakaaroon naa ne ñu ñëpp lu mut ñaar fukki at ak ñaar lii lañ doon yootu lii lañ doon xuus def lu nekk def ay pexe ba génne fi nguuru Yaya Jammeh pour ñu mun a am lii tey multi democratic system. Gambia boo xam ne su ma toogee ba yaakaar ne maa Musa munaati ñoo dem mun naa génn dem xalaatee neneen Gambia moo nekk réew boo xam ne tey diine bu la nee bokk tarixa bu la nee bokk politique tam même chose politique bu la nee political party bu la nee bokk boo toogee ba gis ne yow di political party boobu noonu yaa ñoom seen mbir mënut a dem ngaa génn dem dox feneen te lii yaa nga comme ma la ko waxee xëj na nga UDP ñun dañ weex donc waaye Moussa soo ko bàyyee xel parti bu ndaw mel ni Sasforla maa nga parti bu ndaw parti maanaam xale parti bu xale mel ni GDC ndare 2016 lañ leen fi gis waaw GDC bu mu toogee ba léegi gaab buñ ko foom fu gaab jógee ba ci li jógoo GDC tey ndaw bu baax boo noonu Fadina turam tabaxal réew mi naka la tuddaat ka fam jógee du GDC la de baax na ak ñeneen ñoo xam ne ñu bëri tey si political party yoo xam ne foom nañ fi ay political party GDC lañ jógee te GDC ba ki dem boo njaay rek lañ dem fi sos gis nañ fi Kéba Madi Bojang moo gaayaa mi toog West Coast ñoom it ñu ne ñu ngi fexe pour am seen political party bopp so li nga gis UDP du bulet so waaw déedéet ñu nekk UDP tam toog ba gis na ñoom fu mu nekk nii ñoom lu gaa bëgg seen bëgg mënuñ koo am si parti bi ñu bëgg a génn si parti bi ñun UDP ñu leen a ñaanal fu gaa di dem ñen nañ fa fekk jaam waaye olof ñaane sëy dagan na waaye tas yi dagan na de gis nga sëy kaadu la baat la moo tax sëy buy tas ñu ne may ma suma baat may naa la sa baat moo tax baat boo noonu dafa war a rafet ndekte bu ñaawee rek duy baax ñuy génn di dem man lu ma yedda gaay rek mooy àdduna dafa gudd tànk daanu ko jóg la bu gaay di dem na rafet ndekte ñu ñoo fi toogoon ñu neen guerre si turi parti bi politique si puli parti bi def lu nekk si turi parti bi te ñun ñëpp keroog mu ngi neexoon soo ñoom tey bu gaa demee bi gis ne parti bi nu moo demee ñoom doyu leen wala wutee nañ ay gis-gis wala xalaat si parti bi bu gaa nar a gaa daay dem nañ ñaanalante joxante loxo nda ëllëg si biir bu ndajee bu kenn rus ñu mën a sigi xoolante si biir bët waaye suur naa cere bi rek xuppa si suuf loolu di ji ko gor di ko nit ku baax soo li xew si biir parti bi Moussa bu ñun UDP ragaluñ si tiituñ si xam nañ ne si politique la bokk te du em si lii ñeneen tam dinañ bàyyi te ñeneen tam dinañ yokk si biir parti bi incha allah soo loolu si gàttal daal Moussa lii moo nekk di xew du buleet du dara loo xam ne man di ko xam ne maa joo leen aman ke ne maa ji kuuti
political jani ala bo nyama mol kana ala moleta political party ko Saikou, I just want to push the button a little bit. And that is, we all know that in the Gambia, since Jammeh, there's always this problem of bringing the country together, to unify the party. And one believe that we need a transformational leader, that even if all of us don't support the person will exhibit leadership style that is capable of bringing people together. And the United Democratic Party has always, I mean, because I've been with the party for a while now. I know there's someone here saying that whatever problem is happening in UDP, Munemanla. I'm like, then you think I'm not even capable of that. But Saikou, the very fact that UDP, you guys have been challenged, you have not been able to unify your party. I mean, clearly, I understand what you said, say Daganna, Facet Daganna, but there is not more to it though. You guys, you saw this coming. But you've displayed the inability, the impotency to hold it together. Hold on. Let me question. The impotency that you guys could not even hold it together. Why should we even believe that you can bring the country together, even if you were to win in 2026? The very nucleus of it, you couldn't hold it together. And now all of a sudden you want us to believe you can unify a country that really needs someone to unify us. What say you, Brother Saikou? The Musa ginga question bobu nonu. Keppa ku ko gisee ne question saay la wala question yaakala dafa xamut. The question bi question bu dagan la te nit war na ko laajte. Boo ko laajtee tam yaa laajte ko. Musa ba ma nandal Gambien yi leen benn secret bu nekk Gambia. maa leen ko wattee na te bàyyi leen ko xel. 2026 inshallah Adama Barrow dafa gàddaay dafa dem mu ngey dem pare na Adama Barrow pare na te presidency is on the line te Musa dina doon président ñaari nit la ko dee yéene si àdduna kii di sa ndey bu la jur ak sa soxna bu fanaan sa gannaaw ndaxte sa ndey bu la jur kooku jëral na ko mu teel a bakkanam pour yow te jabar bu la soxna sa soxna nag boo nekkee buur moom it mooy nekk queen mooy lumière la moo doon Adama Barrow pare na mu ngee dem nit ñi jéem nañ ne ba gis ne fu mu nekk ni presidency is on the line te 2026 inshallah Gambie na am président bu ees kenn du ko bàyyee kenn bañ dem ba gis na mënaatuñ koo am dem ba sës la nit ñi di doog a nangu ne dinaa toppa Musa wala dinaa toppa Banka wala dinaa toppa Coach Pasamba Jaw balaa loolu man dinkol kaafu na ko ku ben kono di nunga buka siinoo gars yi duñ bàyyi du UDP du NPP du beneen du DDC du beneen parti yëpp maa la wax lii de nit ñi dem nañ ndaw de ba gis nañ ne Barrow gaadaay na paak na bagaasam bi mu ngi jëm dem na nit ñaa dégluwut Barrow yàgg naa wax lii mu ne moom paak na bagaasam yi ba pare mu ne bu Macky demee dem nañ déglu Barrow force pijam bu mu joxe publicly bu Macky gaadaayee dem tey sutura moo nekk biir NPP du ma si sori waaye maa leen a wax ne Adama Barrow dafa pare dem so nit ñi fa lañ gis so UDP ne nekkul ne mënuñoo unite suñu parti bi de déedéet dafa ni kan ñoo xam ne dañ toog ba pare ne nga àdduna nit loo war a moytu yow la danga ko war a moytu de amun na benn yenn jamono ba ma léebal la lu ndaw am na benn jamono benn buur la woon buur bu am daraja ñépp bugga ko xam nga lu mu def Musa dafa ut benn géwél teg ko si witam mu ne ko saa yu ma génnee nit ñi tagama na ma fàttali may kan bu génnee ñu ne ko nag diw yaa baax géwél bi ne ko nit rek nga de bu gaa jógee ñu ne ko yow fii yëpp yaa fi gën ko waa ji ba tey nit rek nga de
waa ji kenn du yow bu dul yow nii naa ne le waa ji ba tey nit kondong nit nga rek ne di nga doomi aadama nag boo demee ba tollu place boo xam ne nit ñi gëmloo la ne yow la dañ dee foog ne bu dul yow du kenn foofu leen toolu tey am na nit ñoo xam ne dañ dem ba yaakaar ne dañ leen ne yow la te bu dul ñëw du kenn duñ bàyyi foofu noonu ne boo gisee président Obama sax mënut a unite loolu yaa ma understand ñooñu ñoom ñoo toogaat ba gisaat seen boppa bi nangul seen boppa nga mën a ñëwaat unite mbir bi du tey doo ko mën a unite tey ñu ngi waxtaan nag suñ mbir ñu ne bul foog ne waxtaan nuñ de am sure ñoo waxtaan waaye tey jamono moo tollu foofu Adama Barrow mooy dem nit ñi seen nañu Adama Barrow mu ngee dem te nit ñi am na yaakaar ne UDP wallahi valan ko wa 2026 kuñ teg mu jàll incha allah woo ma si gannaaw yàlla nag dañ dem ba gis loolu tam bàyyee kenn soo lu ñoo gis nii bu kenn caalit nekkul ne mënuñoo unite réew mi la déedéet politique moo mel noonu politique moo mel noonu naa unite réew mi ak unite parti leen mooy mbir bi du benn ndaxte UDP ñun luñ suñ jublu suñ ne dañoo unite réew mi mooy nda ñun UDP government bu ñëwee mun nañ ñoo tegal économie boo xam ne ñëpp nañ ci gis seen bopp ñun luñ mën a unite réew mi mooy nda UDP bu ñëwee ndaw yi yaa xam ban political party nga bokk yaa xam ban xeet nga bokk yaa xam ban diine nga bokk yaa xam ban tëri nga xa bokk ndax mun la ñoo defal ndaw yi yoo xam ne nañ mën a njaxlaf gis seen bopp si biir réew mi foofu lañ ko ndax jigéen yoo xam ne duñ la laajte yow ban couleur ngay sol wala ban couleur ngay wanewu waaye yow lépp loo gëm di yaa xam si gaalin ngay jox yaa xam ci ndan jaay nga yaa xam si jàngala yaa xam si technologie la yaa xam si government nga bëgg a liggéey nit na jigéen lañ leen may dooleel leen ba nga xam ne ñoom it ngi leen gis seen bopp si réew mi Moussa lii mooy unite réew waaye ci biir political party nag lu fa nekk mooy tey nit ñi président la ñoo ut te loolu tam doomi aadama bu nekk koo xam ne constitution bi may na la pour nga ut réew UDP mënu ñoo taxaw sa keneen ne la bul wut réew waaye parti bi ñun nañ si dugal nag soo bëggee ndede am nañu fi ñëw seen programme bi ndeysaan ngay caalit nañ gars yi wax nañ ba wax si mbiri UDP suñ sélection process bi gaa ne fiyaawut jaar yoon waaye dafa am lu soosee dee wax londoo mooy xam-xam londo yeah xam-xam ñaar la loo xam ak luñ la xamal boo xamee ñu ne la yow da nga xam boo xamul code lu la jàngal ñu ne kii dafa am xam-xam foo dégg ne du dafa am xam-xam mooy dañ ko jàngal mooy dafa am xam-xam dañ ko xamal boppam ñu ne ko kii nag dafa xam te àdduna kenn xamul lépp ku xam lépp dañ la wax lépp te yàlla waxu kenn lépp kooku nag taaw na fii nii wax na wax yu bari waaye xelam nag nax na ko si leena ku xamul UDP nu moo doxee xamut UDP naka lañ leen sarte lañ dee jaar ñu ut yaa xam kansulo nga yaa xam flag bi yaara nga presidential candidate nga yaa xam mayor ngay ut yaa xam député ngay ut dafa am ay sarte yu ñoo jaar si biir parti bi te kooku si ay waxam toog naa déglu ko de dem naa ba gis ne kii wallaay xamut UDP mu ne bokk na si parti bi mu ne def na defam te njort naa ne sa xiij na man moo ma gën a liggéey si parti bi sa xiij na waaye dese naa xam parti bi nu moo doxee foofu tam su àggee boo ma ko laajtee dinaa si dugga dinañ fa egga naka lañ dee def ba select yaara process bu fa nekkaa yooyu yëpp absolutely Saikou Banka go ahead yeah Saikou para olofal de on ko def de olofal waaw di moo ma gën a dégg olofal salum boo xam ne gis naa kuma man daf ko dégg moom olof bi salum la dee laaka sax moom daf ko dégg waaw so I'm very impressed man moom xam nga man suma olof taxu ko set noonu so so dee mën a sori noonu waaye nag Saikou I wanted to touch on the I don't know what I call it, defections or resignations. I don't know which term one can use, but let's use resignation for now. Wow. I want to touch on the resignations. Wow. Also, Youngs Dabo, and I love Youngs. He's a smart cookie, and I like his wits. Youngs did come out, being the lawyer that he is.
Tarab do something that is very savvy. I have to give it to him. He said, we have counted the number of people that are going to resign, something along those lines, that there are 46, I think, or 49. I don't know which number he put out there. And he said 26 has already. Yeah, he said something along the lines of 26. No, again, don't hold me to the numbers. I think, but along those lines, 26 has resigned, and now some 20-something left now. So don't be surprised when more resignations are announced, which I think is a very smart, savvy move in terms of preempting, because this drip effect is very, very, very bad for political parties. Because what it does is every time UDP comes out, they have a wonderful news to announce, or even maybe government makes a faux pas that they can capitalize on. And the moment they say that, then boom, another person has resigned from UDP. That drowns out that news. The next minute, you know, maybe they have a wonderful news to announce. Maybe, you know, as the UDP folks say, Bausen is in Europe. Maybe there's a big fundraising event that he attended and everything was great over there. Boom, another resignation from the UDP. So the resignations seem to be kind of, you know, interfering with the noise, if you will, that's coming from the UDP. And that's very frustrating, I have to tell you. But for him to preempt it like that, I think it's now. The question that I want to ask you is, do you guys understand, or do you know or have you assessed the real gravity of this fallout? Because we all agree that there's a fallout now. I'm sure you know that. I don't want to debate on that, whether there's a fallout or not. I mean, we all know it is. There is. So, do you guys understand the gravity of this fallout as it relates to numbers for the UDP, how it affects the party, its chances in the upcoming elections, what it does to its ability to be able to even recruit more members? Because if people are here and people are leaving, I mean, the inclination is not going to be, oh, I'm going to go there. So what I'm saying is, do you guys fully understand the enormity of this fallout? Banka ko ndo fa bu kamanza mel pati bula mel tata ye nyanto lam puriyata bari UDP politiko ko no sanji tansaba ko ni meta fali bayola ni man fali kaw me ka sila fara jamal lon banka nin kuwol ko no ku man terende adun ku men fana muna sama fana na yilla fana male fuka pare ali alon mimbe min kanake mimbe tabikan ani mimbe caring ani min kanake ali abelonne al sobita bele le bolo fokan banka nin ko UDP is okay man tara kuma ken sem fola UDP is okay ku mel resign anil mel kana resign ani mel de ka resign wala yankuba bole jabi ka yankuba ka foy wala ko imotam tan nan ni woro wala rek mo yeda hale mo ni woro wulo basilo kan atiyola jati yesara atiyola accessful ngafo ele gambia banku dandara bila anin bantara bankol fongol mendo na international chapter ka fme diaspora chapter mel be bala pati ko ndam pour le nyodun tungolo le nyolo ndam mongol pati ko nin ko man ke bi kuti sanji saba nin ko bata kachaka ko bata bika kachal kata dumal UDP intel hammu men wala mobe si pati ko mobe ka pati dumati na doko ke inshallah 2026 na adama boro bondi jenye UDP man sakunda na de ban sakunda me alonko abakela banko be kairol bari fanam mol fene nyantu ni fa pati bulal so pour que mo jabi jedron wala intel yalon na foka pere mem na nyaato mem ba nyaato adum na ferol fana landila ku kilin nande mo lafta UDP men kan takela de nda fintila na mistake go men 2021 wala nana kuwol be lankene ma junale nana ferol be lankene ma junale mu kurungol dun tan koto nana dadalo ko la dolto ya murun ko ma yatinya bari ngafule bibi fi mbasiyo men defo bibi banka local community grassroots mitungo men fongo dam ma keda UDP politiko ko ne bi damata la Gambia bibi fo men foke anenda se ku ndafo kundum nim mo mel damuta bibi on the grassroots kabin sumanda fu jandi muna nim alani interview to bi dantal
so nala na memba kiran do ko ba ke kan dumala ka fun sa fa pati dumala fa ne pour que akilo sabatin diko ko ba ke kan ngam ko men kana sama na belon ne bari memba kan ko no do ko ni nin adama baro man sokuna memba ko adama baro tilimbalol memba ko adama baro na pati ni ba politiko la e ka ngani ko no tamale so ko dol be genta fintila na fa santo fero dol be genta sonna mol yaaje santo ba ko dol tama kan gambe politiko ko no du man ta sonna mol ya ba kalam bari ndel yalo na wato si dan bol ko fintitin la nyame kalon amam wiki fula famosi motal lulu nim fem batanan sani mentere adum wol be batana mintole nota alliance ani npp patito ya rakafu udp ni wat ndugal me ko na kafa min mol be resign ta pati ko ni yebe kafu nyoma ani yebu nyandin lakan e motal lulu si adun sidla killing namma motal lulu nim fem batana sani mentere ne ya rakafu udp patimo banka udp is okay. So, say, ikabin pa doon ko, motal lubo sa amin tren, o tan lubo another place. Atol, I mean, ye kumakiling fa ko, baro 2026 abuela ne. Okay. Hindi ma-agree wala obviously, ano na analysis, ang alab ka diali, di mababi, yan nga kadrong diamo kasiyal. Bari, mbeme mfoka wala minginte ko, at the end of the day, political numbers game. It's a numbers game. It's not, you aggregate. You bring here, yeah, be put together like a big number. So numbers will need be talakang. Ibuka follow ko elect until we are okay. Because niya jibe, hanni mo lule bota UDP. When news bilakan araw ko mo lule bota J. UDP is going up against an incumbent. Me along for last election numbers look at nyame even though kafoka asunyatele ndema ma believe for long I've been saying that. What can take look at baro winter fair and square. But mbe mim bamban nika wala mindiko wala lanin lefte yinin kala minna wala mindiko. Atol mbetemmo mindeten. Four. Al paretale pour al nim kafdo political party dol den alika because yala na eka kuma info de kafako UDP is okay. Oh, nte o moy drong o ka kente fele ko you are saying ko mansula modola because nin ko man kana ay tale de mo fo but UDP nka moyle pati me ka fako coalition o ni mi lafta na ye join UDP kan tol ni mi de comme ya kele ko ni lafta na ye join ni ma la fin tol ni ra fa so baren ka bim fo ngi ko don't you think ko UDP ni nin kafudol man kaf modol political party dol man kafu nyoma chance me ika fa minna ko we are okay dal man kataw okay fa wala tolbe need la planning political party dole kafu nyoma pour ka even a chance from soto pour to be able to pull this off it don't you think that UDP is okay mafoko mansula mola mofo mala ñinin kale ko kala mol kamem fo bi dol sita la waliye ñingo josi ba lore ko UDP fata bantale dol sita waliye na sanga mun ko fa di la faka pare ko banta UDP bul nga fo lo ko UDP intel bi ya okay now natare iba ñinin ka kanne dum san 2026 fomba mirol ke kanne nimmo ko tongol ba do ko kala ñamen fonsa arma baro bant banka alin na kalam ko alin na ko may fanan jibe na kunun jibe UDP nene manta election la Gambia tarikoto ani mo ko tewol man coalition ke wala alliance ani ma so election kita Gambia UDP lo election to ni mo ko tewol le kafuta nyoma nak ni tata kabiri 1996 fo pati wala man ka funi me UDP fo ko kita 2003 NCP man bongoto ila defan su pati lo but in 2006 nikinar piye coalition ke jena Hamad Bay Pati 2011 fana na alliance ul kele 2016 na coalition ke 2021 mo fenke member ko all people's party GFA I told GFA
Yes, sorry, astaghfirullah. Jefe, Bibi Gambia. Dabo. Yeah. Bibi Dabo. Bibi Dabo. Bibi Dabo pati nul fane alliance kal. So 2026, fana. Nimol ba kacha kan ne duma kachal ba ke kan. Anu ba pati lidal de konton na. Membo ko mama kandele mbam memba GDC bam. Fo bachili lamba member gap. Fo esa afal lamba member sobeya APP party. Ani pati lida kotongol be member Gambia. Ni kachal ba ke kan dumal. Bari fana o kol fana ta konna men fo bankan tal ta fintilan kan na ferol fana fo adama barona e mul. So man ameka ko mbafulal ko mang mol be kala banka me mol batande UDP politiko do ba. Ay UDP dungal batande le ay atel fana men mantaral ba atel men ballamu yala atel men banda atel fana batande. Nin alaji usinu diamuta alta halamoy. Nin ajiyam se ka fintira diamuta alta halamoy. Ndemen se ko kamana na rasire am kon sarta na pati alfa lalle yo kumol dun dan natam ko mbafo ka multi la moy lan bar ni mo men findita melan ka mo malo mo mabo la finta Facebook ay kuma kelim fa ko UDP tan mo be buri ko wa UDP en naf UDP ma fo ni mo men wulda tara fam kum kelim ko mo fo fam bula ku kelal mo dol fongol be je social media ya monetize le banka ni kuma fo ni mol na da ya jibe ye la moy ikol nim karova da Facebook wala nim social media platform do ikol jole wal ta kara kuma fula to no la kumol tinya alena o kumolta ya sapi UDP ka meta fode nunko alena meta fode ya sapi UDP ko UDP le nafo awata na UDP ma fo diaspora tia nin diaspora ba diamul bo cede kan ma fo ni ba pati alfa la jibe ka men ko memba tambir ama fa dal nim fannin ki wala ba diamu kan haji suwani ama fa dal wala so nin ko ba fo kan ka ko UDP tan nyuma la ya fo UDP Gambia political ba nyaame ngane America political wala ya fata America banka nte I am a registered Democrat in America mo keten mu registered Republican let Gambia mo soto msa wulu no PDP na ko sayamba NPP mo fe ndata ngen naf ay de sama sinin ko ngana wulu ko sayamba PDP le mo fe ndata ngen naf mo man ku no wodo alina la moy parti alpha la mel kadi am parti to yala ni parti kamal adun del ko ni mol ba kacca kan dumal adun UDP na man balam pour ni mo moy do ko ke pour na alliance ke na kata na adama baro man sakunda bondi jang na man sakunda sindi man sakunda men ko gambe li mo be fan jelato Musa faramu So Sehu, wow. the question that I ask, I have to give it to you. I think you answered the second part very well, and that is how to bring the country together. I mean, one can agree or disagree. You're basically saying, we're going to create an economy. That is one way of bringing people together. We're going to make sure that young people are employed. That's one way of bringing two people together. And I think that answered that question. But there's a failure to address the other part of the question, that is the inability of the party to bring it together, the internal cracks that we are seeing. We haven't seen this before. I mean, there has always been problems with the party, or any party for that matter. But this one is different. And prior to the falling out, we can say a year, most people said when Alhaji Usainu decided, and I think I even spoke to you, because Mr. Dabo never said that he was going to run. For him, it was like, if it comes down to it, it's the party that's going to decide, and then we're going to go through a democratic process. That was his way of, and most people before that thought that Mr. Dabo Dal, he's not going to run. When I spoke to you and I spoke to other cousins, UDP within the UDP, when Mr. Dabo decided that he was actually going to seek, your response, unlike most people, was Mr. Dabo has to do this to salvage the party. Because unless and until we address this, we need to address it now to put this flag bearership away. And the only person that could keep the party together is Mr. Dabo. Yes. Now, Mr. Dabo has become the flag bearer. Most people thought that he was the glue. But still, people are all over the place.
So one can look at it and say, whatever you guys thought was the best way of bringing the party together. Because you see, Saikou, be like, buy your numbers, I 5 meter them, 7 meter them, 8 meter them. It's not something that the party needs now. Right. I really believe that, and you know that. Wow. So my question is, do you think that Mr. Dabo putting his hat in the ring, because the understanding was by him coming that would keep the party together, but that hasn't happened. What happened? Why couldn't he be able to be the glue to keep the party together like back in 2021? You were talking in riddles. So I think that maybe you need to... Hanga yow bete question boma laaj ba legi yow jaarulo ci ali kalaj bi ba legi yow sa bopa jaarulo ci ali kalaj bi because degluma juróom fukki nit fukki nit ak benn ñoo ut flag bi position correct ñaara bay o ñaara bena ginangul ci ñu ut yeb bena mo gëna publicly ne mom ne bana ko sone mënu ñoo kip parti bi tigé mo tamé da nga jaar ci ali kalaj bi waye tam fokk na nand na la foy ñëwi xarama ñu baaw seenu ñun yaakaar nañ ne mooy suñu biggest unifier ci parti bi tey te comme noo ko waxee nga ne baaw seenu toog na lu yàgga announce ne dina apply waxtaan naa see moom laaj naa ko lu tax mu def loolu mu ne boo gisee mu bañ pour mu wax nit ñi ne moom dina taxaw lu mu bañ mooy man bugga naa banka ne man bugguma wala su dee man bugga naa séeku ne man bugguma soo lu mu buggoon mooy ku nekk mu dem xare liggéey si politique UDP wane boppam suñ paree su wattu ut place bi jotee képp ku soxla place bi mu ñëw wane boppam waaye mu ne lu mu bañoon mooy ne Alaaji Ousseynou ne bugg na rek ñii ñëpp ne toog ne man buggaatuma bàyyi naa waaye nag bugg na ñëpp jëm liggéey si ku nekk dem xaree si liggéey si politique yi UDP diga su ko defee su waxtu bi jotee mu ñëw ut loolu benn la ñaareel pour unité bi Moussa man ren Gambie laa tubaski yes man mii mu dem Gambie tubaski ji ay kilifa woo nañ ma ñii nii ay kilifa lañ seen gox yi ñii ay kilifa lañ seen kër yi ñii nii ay pasto lañ ñii nii ay imam lañ dañ maa jox kaddu ne ma ne boo demee ne parti lii la ne man ma ne nii ak nii ak nii ak nii ma ne leen déet même damaa dawal suma moto dem ba këri Ousseynou Dabo daaw nga ko ba Ousseynou de diw moo ma yebaloon si yow pour ma joola yenn kaddu waaye foog naa man ni ko ñaari coko yo kadi yaa wololo fa ma daa xaaral ma woo ko yow sa bopp nga waxaa moom ay kilifa ay ndaw ay mag ay jigéen yëpp ñoo ñëw jom na ñu si UDP wala ñoo xam ne ñoom seen carte UDP lañ ko day jox suñ ñëkkutee doomi UDP sax ñoo ko woo ñu ne ko ne ba tey pare bu ñoo yow soxla nañ la pour nga continuer si liggéey boo nekk te bëgg nañ nga nekk candidat te fekk time bi annonce bu doon de moo tax boo ko bàyyee xel very late la Ousseynou Dabo annonce na faa ut place bi so the idea ne lu tax annonce toon lii moo tax lu tax mu ñëwaat apply tam lii bokk na si ba Ousseynou dafa am ñoo xam ne dañ am nangutoo joxante kaddu si politique kenn si ñoom laa Jóob Kante mu ngi dunda ba tey yal na ko fi yàlla yàggal Mbemba Tambédou mu ngi dunda ba tey yal na ko fi yàlla yàggal Ajiyam Seeka mu ngi dunda ba tey yal na ko fi yàlla yàggal MC Thiam mu ngi dunda ba tey yal na ko fi yàlla yàggal Kémi Sa Njambe mu ngi dunda ba tey yal na ko fi yàlla yàggal am na ñeena sem mbii na ñoo xam ne ñu ni fu mu nekk nii seen fan gàtt na ñu ngi si diggamaan si fen ñooñu ba tey ñu ngi ko war ne si politique pare ngu ñoo yow ñeneen ñi ne si biir parti bi wan nañ ko ne boo parewul te dina la wan tam loolu naka la wane woo bu mu jógee ut place bi suñ grassroots bi ak doomi UDP yëpp naka lañ ko wanee loolu ne wan nañ ko ne yow ba léegi ñun suñ yaakaar si yow la suñ unité si yow la ci si yow lañ ko
léegi-léegi na si biir loolu tam Moussa di nga gis nit ñoo xam ne ñoom ñoom Moussa lañ faral ñoom Moussa lañ bëgg a mu nekk flag bi yaara ñoom dañ yaakaar ne Moussa moo mun a gagné ñu demee élection to ñooñu nag comme que suñu amutee Moussa te ñoom ñu ne Moussa rek la mun a toog si biir parti bi du keneen kon Moussa bu amutee ñu ne ñoo dem loolu unity bu la kon ma la ko weex bu la neexee nga si Mohamed Gandhi Gambia mënut a unite loolu ndaxte man dama ne banque rek a ma doy buñ ko joxutee banque damaa ba loolu lu si Moussa mun da nga loo mën a def la mooy naxantee banque neexal banque ak ñeneen ak ñeneen pour toog loolu leen waaye ñooñu buñ toogee ne jàpp ne ñoom banque rek a leen doy loolu noonu UDP mënu si dara foog ñu nangu loolu tam démocratie moo mel noonu wax dëgg yàlla soo loolu noonu ku ko su bugg a blame UDP nga tooñ ñu ndaxte Alaaji Ousseynou su boppam dafa taxaw mu ne képp ku mun a ut place bi na nga ut place bi te ma ñeena si candidate yi bu gaay jógee ne Alaaji Ousseynou dafa ut place bi si candidate yi ñeena woon naa leen man Saikou Camara man na leen ne su dee gëm nga yow sa boppa te gëm nga li ngay def bul bàyyi de dugalal ba tey because démocratie la ñoo doxal UDP loolu lañ gëm bu dee gëm nga sa bopp wóolu nga sa bopp te gëm nga si looy def bul withdraw bul bàyyi jàppal foo jàpp dugalal nga apply ñeena déglu ma apply ñeena dégluwuñ ma ñum apply wuñ sa waaye ñooñu nag Moussa mënuma si dara nga ci mun a falaa mun a am definitely te nit ñu toog tam ne ñoom Ousseynou Dabo lañ bëgga ñooñu lu ma si mën ñoom seen carte ñoom ñoo koo joxe ku leen neex correct ñu Dabo moo leen doy Dabo rek lañ ko mën a jox waaye unité bu ñu laa wax noonu nit ñi ñoo unité si biir parti bi ne ñoom Dabo lañ bëgga ñu toog si biir parti bi ñoo ëpp ñu nekk di bàyyi nañu waxante dëgga soo kon loolu lañ si mun démocratie moo mel noonu so Saikou the pushback is I heard you talk about kilifa yi call Ousseynou Dabo ne ko ñun benn tey doyaguñ ci yow waaw see it sounds like I remember, and again please I'm not making any false equivalence at all. I remember when Jammeh basically used to say that chief yek alkali yek ñi rek nit ñi ñoo ñëw ne ko pour mu ron. I've heard Barrow even make that same argument. Leaders will always make that argument. And absolutely, I do agree. Ne, linga wax nonu amna. Ne, people did come and say ne. But Saikou, you know, yow ak man, we've been part of this for a while. Wow. Man, I've seen within the party itself, especially the diaspora, people like you. Wow. Ñoo xam ne they believe ne change was necessary 2026 in terms of choice of candidacy. They really do believe that. Most people believe what you would call a process. The process that when 11 candidates, most people believe, and LJ Dabo was here on the program last week. I know you insinuated it. They believe the process itself was a farce. It was basically, nobody is surprised. If Mr. Dabo participated in this process, Mr. Dabo is the face of the party. He is the party. He's the DNA of the party. I mean, we learn Understand what I mean? So for anybody to seriously challenge the man, it's very difficult. Nobody could have seen or envisioned a situation where there is a primary within UDP, the selection process, and Mr. Dabo came out of it short and somebody else was elected as candidate. It's impossible. Seriously. Gambians don't buy it. So here comes the appearance of there was no way you could have a so-called internal democratic process that Mr. Dabo is a participant in it. And they thought this election is the time for Mr. Dabo to step aside, create a process, difficult as it may be. Most people believe, because no one said you have to elect me or else you'll buy. What they are saying is create a process that someone, Lamin Sane could have been the candidate, Talib Bensouda could have been the candidate, Yanks Dabo could have been the candidate. If a process like that was in place and Mr. Dabo oversaw the process, I don't think that you will have the disintegration that you're having. Why am I wrong? Or am I just being politically naive? Very, very, very naive. Dr. Musa, boko khole,
foog xaw ma kan moo wax loolu waaye benn process rek a feya si yenn nit mooy process boo xam ne ñoom seen candidat moo gagné comme que ñoom seen candidat bi gagné wul rek benn process because process bu UDP def nii comme ma la ko waxee boo bëggee ñu dugga si ñu faram-fàcceel nit ñi naka la UDP de sélégué flag bearer o naka lañ sélégué flag bearer bii yoon mun nañ siy dugga waaye UDP mënu ñoo am a fair process bu ñu am right now bu ñu put in place pour flag bearer position bii nii yaa ma dégg now Ousseynou Daba nag moo ko liggéey su toogee ba gars yi parti bi yëpp ne waaw kii nii su buggee lii naa nele moom rek a mën a am moo ko liggéey Moussa ndaxte keroog bu taxaw neexutoon moom moo jéem bu taxaw nit ñi moom lañ tros nit ñi moom lañ gom nit ñi moom lañ bugga loolu mënuñu ba si dara soo nit ñi buñ toogee ne ñoom ba tey parti bi ñoom ñu ne comme que ñoom Ousseynou Daba lañ bugga yow su dee téeméer la juróom-ñetti fukka bi yëpp ñu ne Ousseynou Daba lañ farle moom lañ bugga ñaar fukka yi ne bugguñ ko yow nga ne ñu sànni juróom-ñetti fukka yi topp ñaar fukki nit ñi ngir change am for the sake of change loolu mun a am loolu wax boobu noonu la waxi nit ku daanu si kaw sareet la nañ waxante dëgga Ousseynou Daba forcé wut boppam dafa dugal comme ni ñëpp di dugalee waaye nag kon mu la ko waxee moom moo ko liggéey bu ma fi taxawee lan laa wax man la Moussa bu ma jëkkee juga lan laa ma ne Moussa Dieng yaa bankamaane ba tey ñu leen a gërëm di leen sant because yéen a ko fi liggéey yéen a fi def loo xam ne bu yombutoon yéen a fi taxaw wàlloo di wax bu wax yombutoon yéen a fi def bu def yombutoon soo tey suñu leen nit lu leen si dab yéen tey si lu rafet yéen a ko liggéey Ousseynou Daba forcé wul boppam loolu benn la beneen yoon bi loo wax process bi na process boo xam ne dafa fair dafa transparent comme ni ma la ko waxee comme que wax nga turam Alaaji Lamin Njie Dabo moom ñu fi wax yëpp comme ni ma la ko waxee ay tuumal la ndaxte ñu bari bàyyi nañ UDP ñu bari resign nañ du ma wax si ñoom waaye boo xoolee moom bosam nañ si wax tuuti waaw ndaxte mag it dañ daan wax ne ku ayaawal sa moome ndaxte Moussa boo ko bàyyi amoon na ma léebal la leen a njëkka balaa ma si dugga amoon na benn ndaw si wattu añ moo jot mu xool jëkkëram mu ne ko nijaay añ pare na nijaayam ñoo toog mu ne ko nijaay de ñu ne mbindaam bi dafa biir dafa umba waa ji na ko ne loolu affaire am la jabar bi na ko ne dégg naa ne yaa ko umbal de mu ne ko kon loolu suma affaire la jabar bi na ko ne bu nekkee dëgga dee moom naa paas delu suma këri waajur mu ne ko loolu sa affaire la yow so maanaam si mbir su xewee ku nekk dañ si am affaire Alaaji Es Dabo bu bàyyee parti bi am telling you Alaaji Es Dabo sorry Lamin Njie Dabo bi ngeen ma bugg a bàyyi UDP waaw Lamin Sané bu toogee ne moom kontaan na si parti bi dafa bugg a toog loolu affaire Lamin Sané la waaye bu ko toog na tuumal UDP loolu suma affaire la naa su Lamin Njie Dabo xamul ne UDP de sélecté candidat nit doo nekk si political party nga ne yaa ngi si political party bi depuis 2011 te yaa ngi ut presidential candidate flag bearership yoo xamuloo process bi nu moo doxee yow parti bi ñoru la Moussa depuis 2011 ba tey ñaata élection ñoo xew Gambie ak ñaata yoon la Alaaji Lamin Njie Dabo génn mu nga dinga ko fen si àdduna mu ngi campagne pour candidate UDP foo ko mos a dégg yéen ñaari baa ngi toog ci yàgga ngeen si politique Gambia yéen a ma na xam politique Gambia kañ ngeen mos a gis Lamin Njie Dabo taxaw fenn si àdduna ne mu ngi convince pour benn nit sax mu bokk UDP. Let me say this, if that is a question,
Lamin J. Dabo, going all the way back to even way before Facebook. We're talking about no, I'm just saying because look, the way you campaign for UDP, obviously Lamin J. Dabo nekut on the ground. But what I'm saying is he's always been out there, known to be defending the policies of the party, known to be seriously the daga at ñun, the agree and disagree, going all the way back prior to 2006. So I'm not saying our Damala CDL man CD. Fan platform on Gambia L and also Gambia L ma yaga na topa Gambia L na xale la won nak ba Gambia L yaga na topa man luma la moy interview bi laaj na Lamin J Dabo ci question ñu nako ne yow ci grassroots bi lu sa contribution au lo ndax grassroots bi xam nañ la nda rañé nañ ci politique UDP nga loolu wax nako mu ne gaay na dem leen laaj waa Gunjur waaw UDP na ku bëgg a nekk amee flag bearer UDP waaw doo am Gunjur ñun ñëpp xam nañ ne kañ la élection yi UDP dafa am flag bearer su dee yow dëgga place boobu daf la ñor te moom nga bëgg a ut doo xaar bañ ne application yi ëllëg lañ koo génnee nga ne meele ma temps ma dem waxaa nit ñi déedéet yow war ngaa jóg dem waxaa nit ñi war nañ laa xaamee nit ñi war nañ laa xaamee si ràññee si politique yi UDP correct yaa maa dégg waaye nañ seet naka la UDP sélecté this year moo tax moom xamul sax naka la UDP de sélecté te moom moo bëgg a place bi man nii bëgguma place man def naa suma ay gestu xam naka la UDP de sélecté moom mu bëgg a place bi xamul ne UDP de sélecté loolu affaire am la naka la UDP sélecté dañ am a 10-man vetting and verification process team 10-man yooyu noonu ku nekk dañ lañ jox juróomi question juróomi lacce yoo xam ne loolu nga war a lacce ñu soxla flag bearer si UDP te si juróomi question yooyu noonu question bu nekk 5 points rek nga ko mën a jox maximum 5 points correct mun ngaa am less than 5 so loolu bu mu amee gaa laajte gaa ay juróomi question yooyu noonu fukki nit yooyu noonu ñu laajte ñoom ñëpp question yooyu noonu ku nekk joxe sa point bu gaa jëlee point yëpp dajale ko da nga war a am 60% pour nga mun a qualify from that process the vetting process so 60% nga war a am minimum soo jógee foofu noonu nga dem si grassroots consultation junjina leen tam mu ne fayaara process lu moo nekk mooy let's go to a primary boo xam ne nit ñi ñëw saani karta a nga wax boo ko dégg sax moo tax ma ne la xam-xam dafa am xam-am nit londoo si soose mooy dangaa xam ika dóora long yi kaa bee long wala ne ko londoo moo yaa bee long lu nga mee ko lu nga lee ka faa so Lamin J Dabo xelam màcc na su luwaa xëj na mala màcc na nu réew dee doxee waaye nag xelam màccu si lépp ndigal soo ko xalaatee naka la Gambie di mun a amee primary process tey Gambie tey Amérique ko nu mu la ko waxee man démocrate laa xëj na Moussa yow républicain nga so républicain suñu amee primaries man démocrate bi duma mun a woote si élection républicain si right waaye yow Moussa Dieng tam boo nekkee républicain wala banque nga nekk independent démocrate yi su ñoo am primary yéen ñaar yëpp doo leen si mun a woote Gambia suñ electoral process bi tey IEC ñun recognize as official party members rek mooy executive bu dem register as far as IEC is concerned amuñ record nowhere pour wane ne banque parti bi la bokka Moussa Dieng parti bi la bokka because executive rek a dee register ci IEC waaye in America ñun ñëpp koo xam ne da nga bugg a register political party foog nga register officiel absolutely so UDP su bëggee def primary Gambia naka la ñoo demee ñu ne waa nañ dem na nit ñi saani kañ mooy saani anybody mun naa jógee fu nekk ñoo ne man parti member la
because amul bañ alwa buñ bind ne alwa bii nii bépp doomi UDP bu nekk doomaani UDP bu nekk si réew mi ak diaspora bi ñoom ñëpp ñii la amu fa. so lu ñu mën a def rek mooy official selection bi ñu ko mën a defee mooy ñu select mooy ñu parti bi officially recognize. Grassroots bi suñ demee comme KMC exemple KMC 19 ward la am si constituency boobu noonu. KMC constituency 19 wards yooyu noonu la ñoo dem si ward bu nekk ñu dem si bureau yi woo suñ grassroots supporters yu luñ ràññee ñu nekk si ward executive bi ku nekk te du force tam doo mën a force ñen ne kaa lañ woote ñu nekk si process boobu noonu ñoom ñoo ñëw ci wooti nekk si leadership bi ñoom ñoo ñëw ñoom it ñu sànni karta ñu jox leen 5 questions ñoom it ward bu nekk dañ laa jox 5 questions ku nekk si biir representative yi si ward yi yow it da ngaa joxe 5 points maximum si question yi for exemple mun nañ laa laaj nda yow kii nii gëm nga ne suñ ko joxee réew mun naa amee nguur gi te mun naa yóbbu réew mi wala ñu ne la ñu xamee ne nda kii yow loo xam si liggéeyam si taxoom si liggéeyi parti politique yi UDP yii yëpp bokk na si moo la ku nekk 5 questions yooyu noonu 5 points maximum nga ko mën a jox suñ jógee foofu noonu grassroots bi ñu ngi am over 53 constituencies yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo woote joxe seen result yi ñu percentage ko so dañoo xool grassroots result bi ak di vetting and process bi soo ko combine sa accumulative margin bi daf warut a nekk less than 70% pour nga qualify to the third process to the third stage of the selection process. Kon nu mu la ko waxee this is the only way nu ñu mën a go through a democratic process jël opinion of the grassroots of the party supporters because soo ne primary ngay def naka ngay mën a xamee ne na Musa Jam doomi UDP la nekk UDP Musa Jam su ñëwee taxawte ne doomi UDP la ku si mun dara because amul benn registre pour wane ne kii mooy doomi UDP kii di doomi UDP so the only way nu ko mën a defee so bu ñu jógee foofu 70% Ousseynou Dabo moom rek a score above 70% bu ñu jógee bu ñu taliyee the vetting process result and the grassroots results Ousseynou Dabo rek a am lifin boobu noonu ñu oote meeting because suñ vetting process bi was silent on that the suñ selection process bi was silent on because the plan is at the final stage we need to have 3 finalists pour ñuy dem pour taxaw in front of the selection committee si boppam waaye lawyer Dabo rek am above 70% ñu dem am meeting ñu ne ñun dee fii nii gestu bàyyi woon xooy fii ne su kenn amutee 70% nag wala su benn nit rek amee 70% daf foofu lañ koo déclarer as a winner rek executive limit gars yi vote ñu ne déedéet léegi we have to take at least 2 of the best losers ñu amut 70% ñooñu go against. So was that part of the process before or after? In other words, was this change made after the process? So because most people are saying to do that, all you guys were trying to do is to create an appearance of a fairer process. So you the point is, no, seriously, we were expecting that the process was not designed. Executive in your vote. Bring out of nowhere. Executive in your vote. The 3 finalists you am above 70%. Let's say 5 people you are above 70%. They will look at the 3 best among that 70%. Seriously, I understand. And I want Banker to come and ask the question. I understand. Change was made afterwards. Wow. After the results were known. Above 70%. After the results were known. Executive meet and they voted. You decide, no. We still need to have the top 3 finalists. It was an oversight on our end, and let's correct it. And we will correct it by taking the 2 best losers among the group.
Fofu la Buru Touré ak Amadou Amadou Sane come into play. Okay. Guys, they went into for 2 days. 2 days of consultation. Okay. Am concession. So 2 days consultation. Même ma jékali fi pour nit ñu déglu ñu ma déglu ñu xam UDP process bi nu mo doxé. 2 day consultation bu mu démé gaay mënu ñoo am nanguto seen digante pour ne dama ko bayé Moussa wala dama ko bayé ki dédé. Right. Amadou Sane bayul, Buru Touré bayul, Ousainou Daba bayul. Ñu ne légui na nga yam taxaw ci kanami executive bi at the selection committee. Right. Nakala executive selection committee bi tam demé. You have 65 members. Ñu bokk ci UDP executive. 65 bobu nonu ñu yokasi 2 people from each constituency including even the diaspora. A total of 18 other people were added to the 65. You have 83 people total. You were a vote among these 3 candidates. Vote bi nak ñep ñewuñ. Everyone didn't show up to vote. So total vote count was 75 votes. It could have been 83 votes total. So fofu nonu la Lawyer Darboe amé 65 votes. Buru Touré am 8 votes. Amadou Tane am 2 votes. Limo total the total votes 75 votes to the process. Limo UDP internal process. And Gambia tay ben political party amul ben process bu gëna transparent process buñ joxé ni. Correct. Okay. Banga, go ahead. I think I have more questions, but let Banga, and also time is kind of running out on us. It's in 2 minutes. But what we say, loving calminate. UDP la internal process nte buka thank you back bari party politics, internal party politics. Let more name and choose prior lead. That's fine with me. I don't have a problem with it. But coming wrong because of controversy in Talib, especially with regards to Talib, India finding the ban. Most likely the new but by news now winter. I think Gambia be present. So obviously Gambia have a right to say we reflect the Malaka UDP flag bearer. So but in level meaning Carl Drong Carola. What in the Kumul Mialan Kumajama focusing about in Talib Ousainou Darboe situation. One of the ones Mimbe Poka again the Amulal Kavanya Radio Kanka. Radio Kanka ko Talib Ousainou Allah hiding in Palaso. Ousainou Cindy I Kandalako Nim Palaso Itil Tam. Nyim palaso ndika mute itele. Nyim palaso ntebe jenkelale itele betilaje. Yala mwana de. Maybe Frank or moile. Bari maybe the radio kankan ikanyinefo. Also walatin na kabiri Ousainou gnara faka be ronla. Wole we fenko nyim problem of fon samana. Because Talib malon ko Ousainou ber lorale because iko Ousainou min fay Allah dimin. So wala dina kabring Ousainou lo dron Talib ko atene Ousainou to nyo sabala place o ay ha tuabul wo kuma dum kuma star wala ba Ousainou nin Talib ina na mol ko di Talibé anen Talibé na sidale kada bang nyim place ko la bang prior to nomination or any point, anytime. Ousainou in California is idea of UDP future leadership. In an akachala bani in an akacha minefraji. Itala long. Maybe it could be a cram to what a naman kefanang is over a lon to Mandobiji, is happening no monster. But in Kenyan Kawala for and necessarily Ousainou Talib. For the necessary, UDP la future leadership the code in Akachale Bang and Nia Kacha. Minefra o diamoko. Okay. Kal man din ko ni ba kufala. Na man Kenya la. Kondim fayje. Isa fo ko. Nte même moy. Ousainou Darboe même for UDP dingol be. Ay même for executive o be.
chairman lembang député lembang ay même foy be wolen altal fandada ntal bakke baya kan alta dogo ga patiye nim patiyo balaban na telle bulu ayo ko mobele adun dafo dankinera ku kilim fanan na kadun ko mon ko fanan ketam fanan nene nyalal monata ke dante baw senu akay ko hammo ben pour que place o nyini patiyo ko na place o nim fay akay ko bismillah o betiata baka bari wuli te fanyini itandi ye molla ye constituency da ni wodot ye lompolo ye lombol ko wolle be mentu yanola wolle be nganyandi nola adu wolle fana be ganyandi nola pour ye place sur ni petit ko bawso no ma fanke menta sa mo ke no mentu wote bang nin kabim nin place ba parti leader place ba di kam bawso no iba atlanta da menta ngata wol ya koli kay ko banko suletira senam na parti la londi parti me alam ko ba jikiri la pour la pour place di parti leader men be ba gambia bi ba usinu dammalem parti leader me ya longa ba parti yoli kam parti yo mello ada male yo suro gambia bi ka parti yoli parti yo me yalan ko e malo ba usinu dammale yo momo parti leader de gambia te le fa moy parti yolo mo le parti lo e place di ba usinu so ba usinu man place men dino afanna so dino moko kumo dol be ye monante miral da ma we hakilizi kon na men foy ala joba kanta ba baluri MC Chamba baluri memba tambiru ba baluri ajiem seka ba baluri kemisa nyame ba baluri adu nil ba mol ko le mel usinu da ba tombo kabra ba parti leader ya nyini kan the first time kabri ba flag be ya rafa nan tombo kan nil be baluri na wotu moy ba parti ko ne ba do ko kan ana man woman place men dino afanna wasa sino wal ba baluri hani bi wal parti ko na di bi iba do ko la parti hani bi usinu da ba ka fa moko de ko ma place o dile asembo tala affaire tala usinu da ba ko parti du ngo bele ko altal fam de dal yal fam parent ndel bakke ba yakan adu kaminta ni jun karo ko non tata ba jamba bojan jibe burfu ay no kuma kilwal se kanya ko nyoko se ko fondin ko la do ko kapati yal fande da pati bala ban natel lebul mbata jen tata fenke moro balde kontom ba ko buluri hani say ni ko kiluma moro balde wala fanya ko nyoko tel ke ba ya tele say fondin ko la do ko ka lepati muta meta nyawnya pati bala ban natel lebul fo du ko dele ko Saikou Camara tayi ke flag bi ratiba imofo ikolo ko nam do ko pati nam fan do nam pampare ni kanu ka meta nyanya tel de ke ba tele say pati wala ban tel lebul ba aussi fo finti même fo afonga la fa dal akama soto ane mo fo moy ka fo ko mba place o di letel falan sonko kabirin talib dun da UDP politiko kon ya karfa men na KMC falan sonko ko ka wultala ta fo parti leader korda da ka ko bazu na ka ko aka ko to ba parti mul dinugol promise la nyaade le ko ba parti di le wala ba place o di le adun tel fo ngi place o di tel aka ko falan si aka ko atel be sa raja nde tamba atel be la nada ka ko moko to ngol yoko ba place o di le wala ni nanda ba place o di le tel falam pare ni ko sede ya so ni moko to ngol ko kacca do kata nta man taraje idete je bari e ko men be je wala ba usinu da ba usinu fo ko da ko mo men ke to nyaati wala nta ba usinu dam ko mota no la dam ko ko mo ni man so bari banka tali ko ni na ninte amoy aka ni yoku ya bagal tali ko ka ni yoku ya bagal because mbadiamu kan gambia be la nyaala bi nde sigina ko talib mun terol di fo biya dunga mun terol talib face à plot ko na dunga ni bin sa face à plot ko kon ka dunga ni biya mun UDP mayor na fali face à la fo modol be ji yen to ko ave kon tamu talib complete ko be franta mal bari son ta be la ka dun ko nanyan ko bada ba face à nyame na rohi malik lo face à nyame nan lan ni sane face à nyame na talib face à wala nyame ada ni man ko mu talib kamati wala sama fu na xaji teji bari alla talib ko jibe UDP ko na bang na to nya fa ñoy
kabirin talib na dunta UDP 2017 2018 ani nyuma ñu la fulé ñoo sa ba place wol mo be ko ne ko do ko Mustafa Touré 2016 wotu mo Gambia ka UDP di ngota man sono ya Mustafa Touré ñol la ka UDP ballot box so mu tay ta kanta so jëlol ning kili kono mol ba lori ko ma ning kili ka sol iman sile imam bori imam muru ko talib ni wolle ñoo sa ba place wol Papa Ndiaye ni Adama Barrow kabla batana manka man kuna na ko ma khuluta Papa Ndiaye ñol le korda kon Papa Ndiaye faale ya kulu Adama Barrow wotumo 27 2018 namina mbebe sonna la ko wotumo Adama Barrow angani yoni UDP la wotumo de Adama Barrow banko president wote Papa Ndiaye my brother ibe kuluta korda kilin kon Papa Ndiaye sulota place UDP nil be bali yari talib ben sural wo kuwol kono kamba kono Mustafa Touré wala nan ko ni ko men be kala men ke bi kuude ne maaji de kuude kala UDP bi men mun ne maaji Mustafa Touré wo kuwol ba kono men yatinna dol ko wo yatinna me na kam fata kabir baro ya pati la bata UDP tara NPP Papa Ndiaye dol ko wala ya kam fanda bata UDP pati bula banka natali fasal wo botala ala takala executive member na UDP parti kon ka place o muta mara suku singa da 2018 na tala elect no at congress ka ka munti national organizing secretary kabin talib ka sulu da place o alfa dol wulti tare ni suku ka tiar suku place o bla talib e banka ni me suku ya alfa yalo yesuku ye protocol of North Bank region because suku ye place obula mo me yalanko asakeno adimoti suku ye place mol dol ko wayatine la meyatina suku ye United Democratic bula banka na tali fasal so saying nim talibe keloke na election o gagné alota ko dege dindu do ba Gambia nani taaji jun karo kono luma men fenke bari ndungo Adama Barrow bari ndungo ba mol arrest kan election o suto Gambia kamba no ba mol kono le men arrest ya jun ko nyaato nyaaki lu ngani sa nga problème mo sura nyaato ndara Gambia na ben daja ay kola ba complain kan akonyo ko nani kelobe ka UDP nani kelobe ka talibi bari fele mbatora ri ngani say ndani yow men ka ciasu turo ko no mbadan na wolt bank na talif fasale so bi ni mol ka wuli ko de ka si iba UDP kaja fila iba UDP nanna iba UDP do yala iko nan telante lamban talib tol nin kan yoku yal kadun tente jigital ko hani bi talib mun na brodalt adun na fasa ka talib la protocol ko no man ni misa adun ngolum jam fa abadan da fala moy ko talib mu mo kurungol kadun ko man ko folo but tew yalon fanan ko min fanan kra nyamin ni moje fanan jibe mol min ka fako UDP talib bikrele o ya triyama man fair ni yewol fanan ko mo jibe to nya do ba fanan ko konole bari ni banka men bankun dingolti Facebook social media be caring WhatsApp wol be caring mol be diamu kanne kabre ñu ko wulta kaja firodi nem dro min ka talib la ma mi ñu sabala jela ko sembo wara ba batale kuma du imam min fama kuma du imam min faye kuma du ima kaja fi minna andun nin ko krewo nyama ibaji la ko ni o talibu ya fanjo kumol be kono waya tinna maybe afana wuli akombe na place of fonse ndirale wala mbekelte mbekbalten ni ko moy ko ni ko moy ni ko banen ko ni ko nyina ma ku afone to tu fana ya sun kan kude ay sun kan tala yo ko mo memfo ibe ni ba fala ko talib talib UDP akata talib UDP akata talib sibe tonya
Absolutely. Acknowledge I go for all the time. There would have been no Talib if there was not UDP Atakola. Adron UDP. Correct. War is undisputable. Bari niwo mari sai rada fa kunta kokon. Ako mbenyum kokon nyamin de place flenting asuta o place nyim parti fonko. Nyim place momo na tra parti dingolamu. Inya belorin place nyin kan. Difference of no lele na fota ya fa luoko. Ni akira nyama ati bada fanje ko konole akunta ko konole wiri bin ko ya kunni jele fanan a hanyida ko konole a fan ko pati digolom sai a prada a onna fota a fay luokon wona fay luokon woni kid nara nendiro man na fen sindala fa kan nendiro nin kaja fironi tumiro nin kumo siva kuma jawo siva beti a on ba fanyi kala to yala fante ni ka fonte binde kon kunta janne to nya kunu ya kata nyelde yenda sama le en konton di barsima wado fela sita butun sayin di bodunta manyo suufe so what would I even address that because me to yebin be about UDP min ke talibi is in motor dispute no but nala ñu kuma min fo about UDP min ke talib later if it offer dispute no so let them mako min na pour que je explain how do you reconcile these two because one will explain why one would say UDP definitely ya kada baka talibi ne ko bere kay talib man amman kuma so fala bin about UDP la kada do bi je Musa fola ko UDP ya kada UDP talibi ne bari min kala fanan ni o jibe kudi min dimbal sai ibo for reconcile no nyaadile yo kala nyaado ko mado manding nakuma foy jenne ko UDP politico me mbatandi ani me jibe la fana belo banta me batandi wala isi ku diamu ni sakita seku la moyla nimba usino diamu ta sakita ba usino la moyla ni aji diamu ta diam aji am la moyla bari mo me yalon ko mo waka findino maka diamu don UDP to la don fo be ndeta yake no kuma ta don molta fa ka UDP jël UDP la ba diamu ka ndani memba diamu kan science friend ya nafaale kon sarta na pati alfa lale mbadiamu kan UDP tool la banka ntele kalte ko science ni tar commentol to dolbe je iba kumol fo kan kumol mi yalla kan aninta ba kumol men fo kay yeso ñolal mo dolbe ne ba UDP ne ba fa ko UDP mo ya dum tele na mbadiamu kan UDP tool la ita nak mo dala baro mo me yalla ko Facebook fo ngay malum fo face account fo fake account fo fake account we fo ngom fo UDP tool e sonto wala yota iko la UDP ko account bari wo be kan ba usino findita ayni kumol bay ako momo e talib neng momo e talib doya ima kare tola di maka UDP to ya adun takko kilo ngofana telephone mbavula ko momo e talib neng momo e talib doya ima ka UDP to ya le maka UDP patilira to ya le ba ke ken fa ku ken le adu kumol na bayle adu kumol amanyinya adu momo ka ke laftale yeda hal so ka foko mol man kuma jawol fodo sodo ya wulani talib kan ninno fo mul yalta mul ko mol fodo kuma jawodol wulindi la kumol men mani ya la talib kan bari fo ya moyle la min sane memo executive member ti ay kuma fo talib mamba jamba ya moyle fo sane kuma fo mamba ani rohi malik lo mi alon ko ni ka nyosa bay ni amay lo mari lo fintira talib nek ina ni amoy la ñam kuma da ba funtira talib nek mul ka ñoo saba ku mol la pour du ko bol ñam watu dul biji ani na woni ñuma ba da ko watu dul biji ka wadi bar fa ni da la talib nem ba ngamake la ya usulu da bo ti talib mutal ka du ata nenna ata do yal so ni mo keden funtira kuma fa talib kuma melan ka man ñiña is unfortunate ada UDP intel yo ku mol na bayle o mo sifa li daji ko la man ñiña pati kon bari UDP mu parti me yalan ko comme même voye is unlike bankol me yalan ko kamo register ye parti kono officiel ini radio ta nyen sa wuli ngata nak mo kuma fanya radio ta nyen nafo hendi gomen se parti to yal aba mun no laje kuma wala yar aba même finta don wala ka fo ko ma fana parti to yal ma fan to yal nsa fin dinna ka ko dek uta bola je alim kana nyina de
kunungo mfongo badi ngodo bije ka fa me Lamin Camara atelen the manager of the Bakota Dom site ba do ko la KMC yani bi adun UDP dum wala nun kambe mala banala no fa bata UDP sa man ko e findina lay ba usinu kumandi tolo to me yalon ko banka wallahi ntani defon ta hanila no ko mo repeat ja adu usen da ba findina ma fa ko talib le linken ma fa ko talib le mol nang yanki ama soto ay mino fo aka yam fata Lamin Camara ko politiko bo da nyaale bo nyam adu Lamin Camara mo be na ba do ko la men koto so unfortunately Gambian politico nanta sanitize pour mbe kam mul ko mo dol fintindi e ka fay adama boro fo ka man ñiña politico ko nanta tafala ba usinu tafala bare talib tafala bari kam mol je mo mel yalon ko melier fam bloku la ya ko mo dol ko mol mel yalon ka man ñiña banka politico ko nantel bele ni yosoro je fakata pati du molti bam fakata moko te neti bam makuma fulay jan nan ko nena masia publicly mbaba ka wafrol ko no banjur marsawat election wato ko no musindugo nata ba nyaawal kan ay mbama bane banka na bane mbama yon tulu ba ko nyoko ni andi yatale bam bute kam politiko ko ni dake je ko tek what is her crime? She's just a UDP member. It's unfortunate this unhealthy, unhygienic attitude in a political corner. Amanya na political corner. And no UDP dungol yake mba condemn kam. And mo ko dem fa yake men kay UDP dungol mba condemn kam. Yankuba da bol fa wato watin kam molde ka nen publicly. Mo ko waran condemn la. Rohi Malik Lo ika nen mba condemn la. Loya da boy ba nen mba condemn la adama bore ba nen mba condemn la Halifa Saleh ba do yala mba condemn la bari unfortunately nanta mbela nanta daji kol falinna Gambia politiko to na ñoo respect na ñoo buña unfortunately Saikou, I want to follow up Lachebi ki Lache Banka, and that has something to do with Mune Radio Kankang wax nañ ne ba Ousseynou mo wax Talib ne ko get ready. You see, I have no evidence, and I can even go on a limb. I don't believe it. I don't think ne ba Ousseynou will say Talib parel yow yaay nekk the next flag bearer. I don't believe it. Ne it came out like that. I don't believe it. What do I believe? Let's look at what other people were saying within the party. You see, you remember before Mamadou Sabali left UDP, we all know how Mamadou Sabali was out there going after Talib. Day in, day out. He sensed something. He smelled something. He put together Council of Elders, Mudem Gise Alaji Ousseynou Dabo. This was in the early days, years ago, before he left UDP. And he wanted the party to commit Nemom he's going to run in 2026. Because for him, that was the insurance card that he needed. Because he was seeing that Bensouda was kind of rising. He was becoming the rising star in the party. I don't believe Mr. Dabo said, Talib Parelde, I don't believe that. But he saw that. He was afraid of that. So he wanted the party to commit. But Ousseynou wouldn't do that. Man, personally, I believe that contributed to, and of course his opportunistic tendencies, to flip. That gave him all the ammunition for the Sidin Jais to go after him, to bring him to NPP, because he's like, you know what? I'm not going to be part of a party that this guy is going to be the rising star. Rohi Malik Lo, there was one thing that he said. I get accused a lot of statements that I make here. When I said, if the UDP were to choose Talib to be the candidate endorsed by Alaji Ousseynou Dabo, it would be a formidable candidate. That's what I said. She flipped. She called Pasamaneko Johma Linkby. She came here and we all saw and we heard what she said. Rohi once said something. So Kise Ibrahim Diba is so committed to Talib. There was no way in hell it could have happened without
Ousseyno's endorsement. Hanga affaire yi. It's not what you say. It's what the people are seeing. It's the picture. Very clearly. Why people are making certain conclusions. If you are Saikou Camara within the UDP and you want to run for president, you are ambitious to be the candidate. How in the hell do you do that? You do exactly what any sane, ambitious person would do. You go and canvass, you campaign, you build a team. That's how you win within a party. You do all the things that you're supposed to do. That I think Talib Bensouda, that's what he did. He did not become a rising star out of a vacuum. He wants to be president, and he knows that it will be much easier to do it from the UDP. Anybody could come on, let me walk. And he knew that. So he did everything what he was supposed to do. There are people are attacking him, accusing him, whether it was Rohi, whether it was Youngs. We heard what Youngs said on the interview. If Talib becomes a candidate, I'm not going to support him. You see? So it makes you wonder, if I am Talib Bensouda, I'm in a party that is open, a party that is democratic, a party that wants me to be ambitious. But then again, this is the same party that is saying, whoa, wait a minute. Yow ni nga def ni yow na faxe nga yaa ngi dem ci suuf yaa ngi def ni yaa ngi def naa. And then of course we all see what we see. I know you are defending it. Of course Mr. Dabo has no control of what these party members are doing or saying to Talib. I've never heard Talib say I'm not going to support Youngs. I've never heard him say I'm not going to support Rohey Malick Lowe. Musuma dégga mu wax lu ñaaw directed at anyone. But he's always been getting the fire coming from all sides. That's why people are saying, again, man believe but there were expectations that this rising star might just become the flag bearer of the party. Because of, you are in the diaspora. There is a reason why Talib has gained a lot of supporters. They are hardcore UDP, hardcore Mr. Dabo. And they flip. Whether you walk or walk, they are very open to supporting Talib's candidacy. What's wrong with that, man? I'm thinking any party. That's what you would want to see. For now, Musa, danga lache ay question, joy sa opinion. Yes. Pare nga to sa bopa si question yo sa bopa yo lache. And I do a lot of that. Musa, I will have to run, guys, because I have somewhere to go. Okay, I'll be with him for maybe in the next 15-20 minutes with you guys should definitely exhaust this issue. But thank you so much. You are smart. I think you have a lot to offer UDP and the country, and your answers are very brilliant. I'm extremely impressed with how you comport yourself, how you answer questions, the points you make. Very smart, very intellectual. Really, I think you are a huge asset for your party. And I'm more smarter people in UDP than me. Thank you. Yeah, you're very smart, Definitely. Thank you very much, Baraka. So Musa. Yes, sir. Ndikala tontu Talib dafa am wàll si politique Gambia. Talib dafa am wàll muy tey muy ëllëg si Gambia. Lii ku ko nangu muy dëgga ku ko nanguwul muy dëgga. Ñun UDP kon nu ma la ko waxee ñun ñoo génne ne Talib ku baax la. ñun ñoo ne Talib mun naa jure kansul. te njort naa ne xëy na tam bés dina jot Talib dina mun a yóle réew. ndaxte wane lu mu wane bu mu demee KMC loolu UDP ñun loolu waxoon nañ ko démba ñu ngi ko wax tey te ëllëg si bi tam nañ ko waxaat ne Talib ku baax la ndax dafa ko dara lu tax ñu war a génn ñu ne Talib baaxul. waaye Musa loo fi wax yëpp nekkut mbiri parti mbiri personnalité nga fi wax. waaw Rohey Malick Lowe moo wax lii Yankuba Dabo moo wax lii. waaw kon nu ma la ko bee maa la ko Yankuba Dabo bu xëy loolu yéen su waxee.
loolu Yankuba Dabo su turam la ko waxee waxoo su turi UDP waxu ne Talib UDP duñ ko support su Talib taxawee su gagné UDP duñ ko support dafa ne moom Yankuba Dabo du ko support dina ko dafa am pour ko consider loolu la wax si interview mu ne foog daf na ko seetaan au de daf ne kii Baro soo gisee ni moo defee sax Baro sax ko tene waaw waaye lu mu wax mooy that was loaded dañ ko laajte ndax su kii ni Talib gagné da ngaa bàyyi parti bi mu ne loolu dinaa ko seet si boobaa mu ne ntel dool be jaa seke mbaa jibe la fam ba menke la on butaa daame he didn't outright say dafa dem dama understand so man lu ma gënaloon Yankuba bu wax loolu waa man loolu gënaloon te loolu moo gënaloon ba Ousseynou te loolu moo gënaloon parti bi waaye Yankuba Dabo biti boppam la magi boppam la foog nga mee ko ci ram mamit Roxi Malick Lo magi boppam la kilifa boppam la foog nga mee ko ci ram Roxi am na yenn yu moo wax ndax xëy na neex na ma man xëy na man su ma ko waxee la du ko waxee noonu yaa maa dégg waaye ñoom ñëpp position bu gaa yi doon joxe seen individual position la gaa yi doon joxe ñoom seen nafsul gaa yi lañ doon wax waxuñ si turi parti yaa maa dégg parti bi moom fu may waxee mooy United Democratic Party si boppam musuñoo wan Talib lu ñaaw musuñ ko wax bu ñaaw musuñ ko def lu ñaaw naaw Samba Boy o fàttu bu toog fële ne mu ngi wax si turi UDP mu saaga Talib wala saaga Roxi Malick Lo man ma ne UDP ñu ngi condamné ñoom ñëpp te rafetul kenn na waru koo def loolu mooy dëgga waaye nag nañ wax si mbiri place yi UDP bi yàlla dafa defal UDP loo xam ne Gambia politique bu mu sasoo Gambia ba tey UDP rek ko mus a am anaa xëy na nga xool all time PPP dañu mit nañ ko waxoon de amoon na ñoom Saikou Camara xamoon nañ ñoom MC Cham amoon na ñoom Bibi Dabo ak ñeneen ñu xarañ ñoo xam ne koo si jox nguur mu gérer ko waaye man fu ma laa waxee mooy UDP tey si politique Gambia moom rek am loo xam ne mun ngaa limbe ay fukki bi juróom ñaar fukki nit koo si jox Gambia mu gérer ko te kenn du wax lan moo ko waral leadership ba Ousseynou xale yu jëlee teete leen si politique jàngal leen politique benn nit ñi toog tey am yaakaar si ñoom soo yow nit ñi buñ jógee ne Talib lañ bëgga loolu bu la neexee loolu la seen bëgga lañ wax waaye nag nit am na ñu bëgg Yankuba Dabo wax dëgg yàlla am na ñu bëgg Lamine Sané musula ko def fa bëgg a nekk président waaye ba tey man nit ñu maa woo ñu ne ma ne jox leen ko Lamine Sané man mii dégg naa loolu sax Lamine Jee Dabo mu génne suñu parti bi nii am na ñu ko bëgg ñu ne nañ ko jox Lamine Jee Dabo Roxi Malick Lo mi xam ne sax moom it génne na mu ne bëggut place yi UDP pour flag bi yaar am na ñoo xam ne ba tey xam naa leen am na ñeneen maa yoroon door gaay Tobacco Road dañ maa xool ñu ne ma ne jox leen ko Roxi moo leen doy ñoom soo loolu nag lan moo si nekka soo ku nekk ak sa mbër am na ñeneen ñu ne ñoom Ousseynou Dabo moo leen doy soo di nit ñi luñ bëgg a tam moo wax dafa yomba trop ne na Dabo bàyyi déedéet Dabo moom boppam waaye génn wàll si Dabo moomu ko nit ñaa ko moom correct njabootam sax moomuñ génn wàll boobu dañ ko bokkaa ñoom soo Dabo bu mu toogee ne Mamadou Sabally bu mu génnee ne moom dafay lu foofu la nit ñi war a xamee ne Dabo ku déggu la te UDP parti bu déggu la Mamadou Sabally bu mu génnee naan ne dañ war a condamné Talib dañ war a def lii Talib dañ war a def dañ ko faal non faale wuñ ko te du moo su boobaa nga ne kii nii mu ne Mamadou Sabally mu ne dem na ba su Ousseynou Dabo laajte ko ak ay kilifa ne na taxaw mu bañ non yow fekkee nga ko I'm not making stuff up waaw mu ne moo bañ waaye dañ ko wax rek mu ne Dabo annonce war naa la Dabo dafa bañ mu ne bugg naa place bi Moussa Dieng ne comme que Dabo bugg na man damaa bàyyi xam nga li gars yi wala ñu ne ji jine buggee buy ku yéeg daanu loolu la see bañ moo fi xew nag de waaw moo tax nag waaye nag ba tey moom moo ko liggéey loolu foog ñu nangul ko Moussa Dieng du ma toog ne Moussa Dieng moom moo fi def lii béy ko góor ko ette ko ma joo ma ne ko déedéet dañ ko koo xañ ngir lan dama bëgg a dimbale diw sangam déedéet loolu tam du démocratie no not dimbale diw sangam because the bigger thing is the party wow and that's where I even wanna go because Saikou man maa yow yëpp xam nañ ne
I want to believe ne, man, I want change come 2026. Wow. And I've always said that here. I've always said ne, I mean, Chiman, lima observe, more change. I don't see how change can happen without, I mean, UDP. I even used to say UDP vehicle that was then, like UDP being intact. The UDP of today, I don't think is the most viable vehicle ever. So the importance of that UDP vehicle that we all saw as an opportunity that it can use to help us put up a fight against the incumbent. That UDP is in disarray. We see how people are playing it on both sides. And I'm going to get to that. Even the Talib side, I have a serious problem the way they're playing it. And I have a serious also the way people are kind of launching the missiles against supposedly, I mean, they call them the Taliban and the Copists and call them every name in the book. And then, of course, the Talib side also calling the MAGA group, the ultra-conservative, even sometimes tribalists, you call it whatever. Failing to understand, maybe, so my question to you is there a possibility of a reconciliation? Because nothing happens without somebody being bold, saying, you know what, we want, because man, I don't believe UDP as it is, disarray, I don't think they can defeat Barrow. In fact, even intact, it was going to be a steep hill. That's academic. We can go into the agree or disagree. Why, any observer, honest to yourself, it's going to be a very steep hill. So reconciliation and bringing the party together is important. The question is, how do you do it? Musa. Or is it even worth exploring? Musa. Saikou. Boot su neexee. Kiñ boot a ko waral. Liir buy màtte neexuta boot de. Déedéet. Musa, unity boo ko déggee tey. Lan la unity? United Democratic Party am nañ candidate ba pare. Alaaji Ousseynou mooy suñ candidate incha allah 2026 moom la ñoo présent IEC te incha allah United Democratic Party 2026 nañ dugal Alaaji Ousseynou Dabo State House. Tey lii mooy Ali Kalash. Unity bu ñoo am si lii lañ koo méngoo si lii lañ koo wér. Now unity boo xam ne nag yow unity booy laajte mooy su dee man suma unity rek mooy du ëllëg nu ma mën a unite mooy rek foog ngeen def suma candidate. No, but Saikou, are you not being no, I mean, we're talking about reconciliation within the party. You're already talking as a fetel. You've been very preemptive. I mean, that doesn't sound like someone. Your democracy then go through a democratic process. Bo xam ne ñun ñëpp nang am nañ nangutoo suñu biir ne te Talib mu si executive boobu noonu Amadou Sané mu si executive boobu Bori Touré mu si executive boobu Souleymane Sakho mu si executive boobu ak keneen ñu apply ñu bari si ñoom ñu si executive boobu bu ngay doon decide ne UDP suñ selection process bi nii lañ koo tegee ñoom ñëpp am nangutoo boobu nangu si ci kaw loolu ñoom ñu xam nañ process bi bu ngay doon apply ne process bi moo fa nekk léegi ñu ne am process boobu noonu am candidate yoo nga ne léegi pour ñu am réconciliation kan UDP daaxuñ kenn moo tax wax bi lu mu baree ñii yëpp cooli na jëpp UDP daaxuñ kenn waaye itam suñoo waxante dëgga suñoo am ñoo together ci dëgga lañ koo tënka mooy Alaaji Ousseynou Dabo mooy suñ political candidate te man Musa nga ma yàgg naa fee ñëw musuma laa wax ne Alaaji Ousseynou Dabo mooy candidate non dama xaar ba process am man musuloo maa dégg fenn bu process bi yëpp doon happen ma génn ne diw mooy suma candidate dégguloo ko suma gémmiñ di soo fenn fu ma ko binda ñoom ñëpp laa wax ne képp ko UB dama dee tooñ gaasa léegi-léegi ma ne leen ki la essa su ko UDP defee suñ presidential flag bi yaara wallahi moom lay campagnal te moom lay dugal State House insha allah 2026 soo kon ñun pour nekku ne damaa prix dara prix tuma dara Alaaji Ousseynou Dabo mooy suñ candidate moom la nit ñi fal te ma loolu defuma ko fu ñu ko doon décider exécutif bi ñoom ñëpp bokkoon nañ si soo su ñoo pour nekk benn si loolu lañ koo njëkk a doore foog ñu nangu foofu noonu l'islam sa boo seedu ka Moussa dangaa njëkk a nekk ne yàlla kenn la te sallallahu alayhi wa sallam mooy yonenteem loolu boo ko mënutee nangu doo mën a dugg si diine soo kon ñun fu mu nekk nii nekkut ne dañ romb nañ place boobu ne dañoo négocier pour flag bi yara déedéet exécutif bi grassroots bi
nit ñi si parti bi ñun ñu wóolu ñun ñu tànn pour ñu jox ñu flag bi yàlla jox nañu flag bi yàlla léegi ñun pare nañ na pour liggéey ku nekk pare nañ pour naxantee ku nekk pare nañ pour bokkaa ku nekk pour génne fi Adama Barrow incha allah te loolu dinañ si jóg waaye lu ma laa mooy su nekkee ne Moussa yow loo amee sa loxo rek mooy man Moussa Dieng du maa mën a liggéey United Democratic Party rek mooy ngeen génnee El Hadji Ousainou Darboe def diw flag bi yàlla wala def keneen flag bi yàlla loolu nag Moussa da jafe de li mooy dina jafeñ moom. So Saikou, the way things are lining up, I mean, we have about 5-7 minutes. Moine, clearly, now Talib hasn't resigned yet. I mean, most observers believe that's a foregone conclusion because you just have to. We all know how to read the tea leaves. Neki nuru nako hamne. Most likely dafa dem. There was something else that I said, Moine. And this is more of Team Talib. I mean, everybody who knows me, I mean, and my position, I like Talib's candidacy. And it's not for anything. It's because I like his demeanor, and I see him as a rising star, and I think that he can be a formidable candidate. I really do believe that. I always maintain that him doing it under the UDP would make him much, much stronger. But that's just a wish. I have absolutely no control over that. But I also do believe if he runs on his own, I think he's going to run a very formidable race. Whether he's going to win is something else. But I also know that it's going to make it very difficult for the opposition. That is why I like to throw this, like I call them, trial balloon. Is there a way that still this thing can be explored? But what I have a problem with, the Talib team, I don't think running against UDP is the way to go about it. If you're interested in winning, don't do that. Bull jam hair. Don't insult. Don't call names. If you focus on establishing, it has to be about the future. It has to be about bringing about change. It cannot be about UDP. Billah wal Kitabi. Big mistake. It cannot be about disrespecting El Hadji Ousainou Darboe. Huge mistake. That is, if you are interested in winning. Don't ever go there. If all you want to do is feel good and then call UDP folks that you left names, go ahead and do that. You do that, you're making it much more difficult to win an election. Man, again, my opinion. The United Democratic Party, if you guys think calling the Bensoudas, calling them names, and some of your people very close to the party, saying the very things that you used to accuse Adama Barrow of, I mean, again, nobody can control who can. But if that becomes how the party is seen, I think it's going to make it much difficult. This is a party that lost the election in 2021 by over 200,000 votes. They cannot allow, seriously. Musa, bu wax bobu gene, gisulo UDP gene official statement da ka wax yoy. I saw it, Dr. Lamin Mane. Wa, Dr. Mzere, media communication team bitam gene na tam da ka wax. Lamin Mane gene na personal opinion am, officially from the party communique tam gene nañ da ka wax yoy non. Kon nu la ko waxe, amna yena lolu unfortunately suñ jikko yi lañu wara changer Gambia te ñu nge ñaar doomi UDP yépp ñu bàyyi façon wax yu ne képp ko xam ne yaa ngi def loolu na nga bàyyi te loolu parti bi ñaawlu na ko parti li la ñaawlu na ko waaye yaa ngi fi wàllee na tam yaa nga team Talib gaayami pour leeral wax bi Ousainou Darboe ak United Democratic Party ñun gisuñ ne Talib dafa ekkati benn kaddu bu ñaaw teg ko si kaw UDP non ñun gisee wuñ Talib ne mooy suñ compétition tam di nga ñun benn mbur lëg lañ am kuñ naral le watool 2026 inshallah te koku nonu moy president Adama Barrow wala MPP kuñ muddi mëna taxawal. But that's not what is happening now though. Musa I'm just saying ñan ñoko ne motam la bété nga ma ngay wax yow bété ma baña déglu ya ngay xalaat benen parti wala samba bu tok fele di sandi no but it's important Saikou am nga way man taxana lolu man taxana lolu te koku nonu Ousainou Darboe su bopam mo gëna mëna gaay bayyi len ñeena ñu bañ so yo Ousainou Darboe ku ko déglu wut koku nonu faale waatu lu parti bi di wax koku dafa dox ci coobare boppam koku nekku di wax turi parti bi nekku lu parti bi gom. But you see
xam nga ana Lamin Camara bu génnee saaga Talib Ulaya Ousseynou Dabo ana ko su turi Talib la ko Talib that is why the statement that I made Manila even Team Talib if they make this about UDP whether because Talib Mo hasn't said anything that to me loolu Talib si boppam am na ngeen am na kenn dafa mos a génn wax lu ñaaw si UDP ma dem ba si Talib Bensouda mu maa déglu te wóor na ma ne war su ma nekkul ma déglu na déggal lii nii lu ma waxtaan ak Talib lu ma ko mos a génnee waaye benn bi nécessaire na pour ma wax ko nit ñi xam mu leer ma dem ci Talib ma ne ko Talib diw dee lu mu wax ñaaw na te mu ne yow la moo farlal foog naa da nga war a génn daaji wax bii nii ne ma sew kii nii dama yónni nit ba si moom magam bu jigéen laa yónni si moom mu ne ma xam nga lu ma tontu man mu ne ko mu ne wax leen Talib ne du maa dundal moomuma lu ma boppa lu ma nee wax soo Talib si boppam xam na fu may waxee correct lu Dabo dafa oo ay nit mën na leen bàyyi leen man suma bopp yu na ma sinni mu ne ma ma dikk ki bàyyi moo ko mu ne ma ne nga foog ne wala Ousseynou Dabo nga foog ne ñun suñ papa yi lañ ñooñu moom neexul moom mu ne ma ne mu ne ma loolu suñ papa yi la daan kool mu ne leen bàyyi leen gars yi bàyyi man bàyyuma lum si mun soo foofu noonu ñun benn mbur rek lañ amal problème moo tax la ñun Adama Barrow ñi nga UDP suñ puudar dafa diis pour yéena ñu ñëwoon fi pour bu rëy a mburi ndaw yi ñun dem bi si boppam Talib Bensouda du mbur mu ndaw moom déedéet wama la Talib Bensouda man ma laa wax képp kuy taxaw wama la Talib Bensouda man ma laa wax képp kuy taxaw élection ñun dem bi la bi si boppam lañ pare te pare def pour dóor ko kilo liibar suñ puudar xëju si xale yi taxaanu ba de ñu nar I like Sew ñun nar 2026 waaw ñun xëccoo ñoo kenn ñun Adama Barrow si boppam wala Adama Barrow mbor bu moo ngemba muy moom muy keneen ñun noonu lañu war a pare waaye bëre mbapat ñun ñoo weesu mbapat I wanna respond to this guy Lamin Conte mu ne a statement that I made 3 years ago that Talib should quit UDP and be independent during the time of that I remember that I did say that but the following Sunday I came and I walked it back and this is what I said if Talib is to do that he would be undermining his political career. I did say that. And I always said that Talib is better off competing, being the flag bearer under UDP. I did say that. So Lamin, yes, but man, the idea of Talib leaving UDP and becoming an independent candidate, man, I'm a political observer and an analyst. And I've been following politics for a long time. Sumanela, something is going to be very difficult to do. I know it's extremely difficult. I'm not stupid if I like the guy to think he's better off being an independent candidate alone. Why if now, right now. You heard the question that I asked. A reconciliation would have been a better path. You heard what Saikou said. Maybe that Nakalako Gaide or the train has already left the station. And the way things are going on the Talib side, Gayange resigned from the UDP in numbers. So that shows me. Anga politique dafa sew Moussa. Ñu resign ni UDP ñun ba tey boo xoolee suñ official statement buñ génnee ñoom ñëpp sant nañ leen si liggéey bu gaa defal UDP. Correct. te ñeena sax naa jaar seen tur. di nga man ku mel ni Karafa Sonko buy bàyyi UDP. Right. mën na xale si biir xol. nga xam naa bugga bu bugga UDP. Correct. xam naa fu mu taxawaloon UDP te xam naa liggéey bu mu def si biir UDP. ku gaa di wax oncle Loppi Jammeh dafa liggéeyal UDP dafa taxawal UDP soo ma gisee ñi yaay parti bi daf ma day naxari ñoom ñëpp ba si diaspora bi ñoom Makan Sow lu ma gisee ñii dañ dem ak xaree ñii dañ liggéeyee ñii nii foofu bu méttoon démba soo man lu ma gën a loolu mooy ñii ñëpp dañoo des si biir parti bi te képp koo xam ne gën a si parti bi tam ba tey ñun ba tey ñun yaakaar nañ ne buñ di nga dellu si waat dinañ ñëwaat ñu liggéey ñun ñëpp pour génnee fi Adama Barrow te Talib boo xam ne man ba tey Talib mu ngi biir UDP man doomu UDP laa ko jàppee ba tey léegi man Talib man yaakaar naa ne maa moom suñu diggante bu génnee UDP dinaa ko yëg nekku ne daf ma ko óode óoyu ma ko bu ko neexee tam mu dem du ma ko wax waaye man ne man dama yaakaar ne maa moom respect moo ko amal ak respect bu ma yaakaar ne la ma amal ak respect bu amal parti leader Ousseynou Dabo su bëggee bàyyi parti bi tam na ñu so what do you say to you call the names the Karafa Sonkos the Makam Sows
I mean, a whole lot of people, come Yorek, they Wow. invested in the party. Karafa Wow. Sanko going all the way back to 1996. Wow. If these people believe me, Wow. they're supporting UDP because they want to see a UDP government. Wow. They want to take UDP to the state house. Wow. And then they believe me, Mr. Dabo as a candidate. Wow. And that some of you guys, Wow. your thing is, we don't even care even if we lose the elections. But we are not willing to find a candidate that is formidable enough to put us in a position of winning. But you guys are like, you know what? See, We don't even care, even if we lose 2026. I mean, people are saying that. We do care. Most of these guys are leaving not because of me. They're leaving because they don't believe me. First of all, the process was democratic. They also don't believe me. Mr. Dabo can win. So, why is it flawed? You know, Why is it ungrateful to think like that? Musa, moo tax ma ne la loolu noonu wax yooyu ñu ko wax man duma ko wax. Alaaji Ousseynou Dabo du ko wax. Te keneen ak keneen si biir parti bi ñoo xam ne ñii ay borom nomba tànkaleen duñ ko wax. Yaa maa dégg ñu nekk di wàll lii nag loolu nag man nag loolu mën a wàlle mooy baale wax yooyu noonu suñ bañee nag wax na la man suma booba parti leader yónni na ma si nit ma ne bokk ko mu ne ma ne waxal parti leader ne loolu suñ papa yi la ko wax man ñu nangu ko man nanguwuma man duma bàyyi loolu nag waa ji nag léegi Moussa kooku lu mu si mun nit mënu ci dara so ñun nag nekkuñ ne bugguñ win o yaakaar di nga yow soo toogee Moussa ba nga ne Saikou Camara du winning candidate fu mu nekk nii Moussa yow yàlla ngay bëreel. No, Saikou, come on now. Don't get philosophical with me. This is not about yàlla. Mais ma daaneel yooni yàlla newu ci. mais ma daaneel. Ok. mais ma ñëw depuis bu Gambia sosoo ba tey PPP balaa moo am na ab parti yu jiitu PPP ñu sos PPP am na ñeneen ñu fa nekkoon ñu ëppoon Jawara Bayre ëppoon ko alal waaye Jawara la yàlla dogal ne mooy doon suñ first président mu am ko 1996 à 1994 coup d'état bi bu ñu ko doon tooga Basiru Bara ñu ne moo nekkoon leader bi ak ay ñeneen ak ñeneen waaye bu gaay demee ba last minute bi kan moo mujjee koo xam ne ñu ne foo ko doon ñu ne bokkutoon sax bu ñu doon toogam mbiri coup d'état Yaya Jammeh moo ñëw doon président 2016 bu Lawyer Darboe demee kaso moo gaayami ñun UDP Lawyer Darboe su boppam dafa demoon ba sojees na sax nañ ko jox keneen ku mel ni docteur Aïssatou Touré nit ñi wax yeneen tur diaspora bi fi ne ñu toog na sax bañ na ku mel ni Madi Jobaate nañ ko def suñ candidat waaye yàlla dafa dogal ne Adama Barrow mooy doon suñ président. I mean, where are you going with this yàlla mooy Moussa yéen su la fi toogee nit su toogee ne moom gëmut ne diw mooy winning candidate diw moo nekk winning candidate loolu dogal li yàlla la fu mu nekk nii yaa ngi bëgg a bëree yàlla te ñun UDP duñ bëree yàlla fu mu nekk ñun luñ gëm mooy UDP ñun gëm nañ ne xaaral ma ñëw mais ma ñëw ñun luñ gëm mooy suñ candidate bi Alaaji Ousseynou Dabo suñ jógee si wàllum xam-xam kenn gënu koo xarañ ñu ñoo doxalee nguur dëgg bu wér jub la koo xam ne atam fu mu toolu tey kenn musu koo jiiñ ne dafa mos a sàcc dërëm ñu jàppee ko dëgg bu wér kenn xamee ko wax lu du dëgg kenn xamee ko toppale kenn xamee ko yaaxa kilifa la soo ñun soo ma ne te programme yu mu am ak xale yu mu àndal ay ndoñam ci wàllum jàng bokk na ñoo gën a jàng Gambie yëpp de ñun kenn gënu ñoo jàng laa wax bokk na ñoo gën a bëgg a Gambie yëpp réew de waaye kenn gënu ñoo bëgg a réew waxul na ñoo fi gën waaye kenn gënuñu foofu laay waxee Moussa soo nit soo xoolee candidate boobu noonu nga ne Ousseynou Dabo du winning candidate nga ne diw mooy winning candidate loolu sa xalaat la mais nañ la ko waaye loolu fu nekk ni yàlla ngay bëral li ma rek non loolu du yëfi non di nga Moussa yàlla noppi na ba pare ku war a doon président yàlla loolu moom I mean we all voilà ñun nañ yaakaar political analysis we're not going to get into what yàlla is going to do we don't have control over that waaw xam nga loolu moom xam naa li nga wax mooy ne everything that you said about your candidate Alaaji Ousseynou Dabo dëgg bu wér in terms of capacity in terms of character in terms of who he is a family man absolutely no doubt about that a decent individual I could even go further if he were to win I think he would govern very well I believe that
Wow. But I also do believe that it's going to be very tough for Mr. Dabo to win. And that's just life. Politics is just unfair. That's unfair. But it's just my own political observation. Nay, it will be difficult. And I've said this before. Just like I said, I don't believe Halifa Sallah can win. Musa. I don't believe me. No, I'm just saying. I don't believe it's not me. I don't like these people. I do. What's the halal about them that I like? But the political reality is because that's what we are engaging. Analysis, looking at election from we look at that. And just the separate survey that was done came and basically buttressed that. We're talking about hard data. We're not talking about Musa Jeng's opinion now. You have your opinion, I have my opinion. You're gonna come, Mr. Dabo is gonna be your candidate come 2026. You guys are heading to the State House. I respect that. And somebody is gonna have another opinion. But I'm just saying to play it safe. Separation report yi jàng nañ ko xam nga buñ ko jàngee luñ def waxuma la ñuy génn di wax leen nee de Ousseynou Dabo boo dégloo moom suba bam buñ ko laajtee mu ne moom mu doon expect ne sax résultat dafa gën a garaaw loolu te loolu lu mu ko jàngat rek mooy lu mu si jàngat mooy pare na pour liggéey lem ay tànk tubéyam pare pour liggéey gën a takku liggéey si takku si liggéey bi pour mu gis ne mu xam ne moom mountain bii la war a climb ñun noonu lañ ko seetee biir UDP yaa maa dégg ñun UDP waxuñ ne lu séparation du dégg wala lu ñuy wax nii naa déedéet official statement UDP mooy ñun luñ gisee wax nañ si jàngee seen luñ mën a def ba nga xam ne UDP na nekk government 2026 incha allah ni nga ñeneen ñi nag ñu dee wax ay waxi UDP soo leen bugguñoo win o nii naa ne la o ñun dem bugg a nekk opposition lekk a nga wax yow lu ko dee waral léegi Moussa léegi ay waxi nit ki dem na ba mer mu waxee xol ndaxte nga loo maa wan soo ma ne UDP comme nga ñëw si ma ne ma ne UDP loolu fi musa nekk nguur wala nga ne ma ne UDP Dabo du musa win wala nga ne ma ne UDP yéen nii naa nele nga du ma laa tontu du ma lay tontu gars yi ma ne leen ne Thione Seck dafa musa woy mu ne lu béy daan dundee nekk ci bi sax sikkim bu gëmee boromam mun na seene ba keroog ñuy dee si kàttani boromam ñun duñ caalit yaa maa dégg yoon bee guddoon nag ñeena caalit nañ to understand naa tam sa perspective gars yi bañun lawyer Dabo Ousseynou Dabo de Karama Sonko du bañ Ousseynou Dabo doomi Ousseynou Dabo la loppi du bañ Ousseynou Dabo keneen ak keneen tam ñoo xam ne gën nañ bañu Ousseynou Dabo waaye ñoom seen gëm-gëm dafa leen def gëm ne fu nekk nii caalit nañ ne ñoom yaakaar nañ ne Dabo mun naa du tawit may na woon ne yoon bee guddoon waaye incha allah 2026 UDP yegg si nañ. Saikou, there is somebody who said this, and I kind of, and it's someone that I respect very well. I mean, and our political observer, Mike Karamba Toure, and I did, and I looked at his, in other words, a path for UDP winning. He's always said, he wants an election, a situation whereby there is a third force that is very competitive, and if that were to happen, he believes that is one way of bringing about UDP victory. And that would be basically my last question. And I kind of, for me, if UDP were to win, because again, like you, I'm not going to sit here and say, Mr. Dabo can never win or can never be president. Really. I don't have that. I can just talk about looking at things as things are. But anything is possible. But this is one thing that I can look at and say, if UDP were to win, this is one way that it could happen. And that is a third force will do so well. Adama Barrow also be very competitive, and UDP also exerting in a very competitive race, and that might give them to squeak in a win. What do you say to that kind of prognosis? No, lulu comme ku nekk sa political analysis la lulu sa xalaat la lulu xalaati Karamba la moom yaakaar na ne loolu bu amee dina mën a dimbali UDP win waaye UDP ñun suñ win nag nekkul si loxo benn nit nekkul si loxo benn parti yaa maa dégg ñun luñ yaakaar nañ ne ñun suñ candidate buñ am tey benn candidate génn ko si bi ko boor nag ñun gëm nañ loolu gëm nañ ne ñun suñ programme yi ñoo jaay
yaa xam de si wàllum agriculture la comme Adama Barrow génn na mu ne moom nguuram ñoom benn leen rek la gars yi def mooy infrastructure maanaam suuf ciment ñu suñu économique académie ñun économic policy mooy wàllum mbéy ak value added production maanaam dañoo xool ñun si wàllum mbéy bi naka la ñoo dimbalee suñu mbéykat yi dooleel leen nday yu di Gambie mën a gis boppam ba pare itam béyee ba am ñu see jëlee itam ñu see naka lañ see yokkee ici ay entreprise Gambie ñu liggéey si liggéey mbéy yooyu noonu tam def si ay produits yoo xam ne nañ ko jaay liggéey ko Gambie dundee si ñu mun a export dégg nga Gambie boo xoolee si économie bi ñu ngi export over 600 million every year waaye only out of that only 60 million lañ dee export ñu ngi import $600 million so loolu noonu balance UDP moo tax ñu ne ñun value added economy la ñoo ama production nga ñëw si wàllum ñu ne ndaw yi ñu yaakaar nañ ñu soo xoolee éducation Gambia tey at bu nekk 16,000 xale ñooy jeexal high school out of those 16,000 less than 4,000 ñu mun a dugg university Gambia yëpp tertiary institution yi Gambia yëpp boo leen boolee lu gars yi di mun a enroll si at bi mënut a ëpp ñeneenti 4,000 students UDP la ñu xool naka la ñuy isi more technical training institution si gox bu nekk gox xaaj ne ñoom it ñu mën a jël xale yi dimbali leen train la ñu dugg si yeneen métier ba ay football sax dinañ si dugga pour dimbali leen pour ñu mën a gën seen bopp ñu ne jigéen itam même chose naka la ñoo def dimbalante jigéen yi ñu ne corruption bi te ndem bi la bi Gambia foofu la ne corruption bi la just recently gis nañ ne ñu ne président bi jarbaatam Amadou Sané suñ nguur gi garanti nañ ko jox ko lu ëpp $1 billion si bopp pour mu liggéey maa laa wan ne loolu noonu corruption yu mel noonu report auditor général bi gis nañ ne Adama Barrow yónni na ay njoñam ñu dem daax ko forcé ko génne ko si liggéey loo xam ne méngoota luwa bés bu nekk weer bii rek boo ko xalaatee ñaata façon ñu njaaxum moo xew Gambie so ñun gis ne li yëpp boo ko boolee United Democratic Party ñu gëm nañ ne suñ parti leader bi suñ political manifesto bi am suñ ñi ñu àndal ñun yaakaar nañ ne Gambie ne nañ ñu déglu nañ ñu meexal nañ ñu jox seen kattan am nañ yaakaar boobu ne nañu jox seen kattan rek ñu ngi politique si suuf gars yi ko wasuroon ñoo jox seen ay kaddu ne nañ ñu wooteel incha allah moo tax ma ne 26 incha allah su neexee yàlla waxuma si gannaaw yàlla Alaaji Ousainou Darboe United Democratic Party Thank you very much, Saikou. It's always good to have you on For the People, by the People. Like I said, we don't agree on everything, but seeing you and watching you, you're a decent individual. You do what you have to do, and most of the time, and I wouldn't even say most of the time, you speak from your heart and you do what Saikou has to do. And we thank you immensely on this platform. And now we're going to bring you back again. Then we'll be talking about UDP. Inshallah. Thank you very much, Saikou. Yen moom saa yàlla ma wooyee lépp lu mun a xew nu ma xat dinaa fekk la suma ay mag ngeen te sa unfortunately bëggoon naa suma waa ji mis naa ko tey Sariang waaw doon ma am ku ma jàppale am nga yii rek moom sometimes wax nga digga yéen nag suma ay mag ngeen saa yu ma ñëwee nag dinaa jàng dara si yéen te maa ngi wax ñëpp ne tam te doomi UDP ñu nekkul UDP ñu ne doole jën ci ndox tey UDP mooy doole Gambia so maa ngi wax ñëpp mais ak ñeneen ñuy wane tam dañuy dégg tam ñuy wane ne Talib na génn Talib na dem maa ngi wax Talib ne UDP suñ doom la suñu la bokka na toog ñu liggéey ñu génnee Gambia te Talib am na wàlla sa politique Gambia Lamin Jeeda bu mu bàyyi tam moom it ñu ngi koo wax ne liggéey bu mu def UDP ñu ngi ko ne jërëjëf lu mu munal UDP ñu ngi ko ne jërëjëf képp ku ne Lamin Jeeda amul xam-xam yow danga koo waxuloo digga so ñoom ñëpp ñu leen a ñaa ba tey UDP ñoom dem nañ gars yi mer nañ dem nañ waaye ñu leen a wane ba tey ñun suñ bunde yaa ngi ubbeeku ñu ngi ñaa ñëpp ñu ñëw nañ ñoo ba tey ñu waxtaan ak political parties yi opposition yi nekk Gambia yëpp United Democratic Party yaakaar nañ ne boo la ñëwee ñu liggéey nañ ñoo nangu am ay nangutoo ñu seet naka la ñoo formé coalition boo xam ne ñu ñëpp si ginnaaw Ousainou Darboe la ñoo bootu State House incha allah te benn juróomi at rek boo la ñu ko joxee di ngeen rëccu lu tax la ñu fanweeri at bu yàgga thank you very much and shout out to your chairman of the diaspora Mbodj Sedi Kane. He's saying that you represented them very well. Thank you. Your chairman is very happy with your performance today.
Thank you very much. Thank you very much, Saikou. Thank you very much. And again, thank you to our viewers. We will be back next Sunday, inshallah, and to talk about politics as always. All right, Saikou. Thank you. All right, man.